a top priority. Regarding the Eastern Flank Watch, there was also a meeting of defense ministers from the Eastern Flank countries on the 26th of September. That was hosted by Commissioner Kubilius and the High Representative Kallas. Following the informal European Council last week, President Costa highlighted the need for increased coordination to keep track of progress and a greater role for defense ministers. The Eastern Flank Watch will be complementary to NATO's initiatives and actions at the eastern border, including the Eastern-centric, the Baltic air policing, and the enhanced forward presence forces. EU-NATO cooperation remains essential to close capability gaps and to get European defense to the next level. Drone incidents around Europe remind us that we are facing threats to our critical infrastructure. Such actions are testing our resilience and unity. EU and NATO must remain firmly and closely coordinated, both in our operational response and in our strategic communication. A coherent, clear, united stance is the answer to assuring our citizens that their security is being protected. Russia is the most significant and direct threat to European and transatlantic security, not only because of its war of aggression against Ukraine, but also due to its systematic use of hybrid threats. Russia's hybrid activities continue to increase. Our response needs to be adopted accordingly. Already in October 2024, the EU condemned Russia's intensifying hybrid activity and adopted a new sanctions regime against Russia's actions. We will continue to make use of all available instruments to prevent and respond to Russia's hybrid activities. The EU is getting better prepared and getting more resilient, but we must not stop the course. Thank you. Thank you very much, Minister Bjerre. Now I give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. I take the opportunity to wish her a very happy birthday. Madam President, Madam Minister, honourable members, something new and dangerous is happening in our skies. In just the past 2 weeks, MiG fighters have violated Estonia's airspace, and drones have flown over critical sites in Belgium, Poland, Romania, Denmark, and Germany. Flights have been grounded, jets scrambled, and countermeasures deployed to ensure the safety of our citizens. Make no mistake, this is part of a worrisome pattern of growing threats. Across our union, undersea cables have been cut, airports and logistic hubs paralyzed by cyber attacks, and elections targeted by malign influence campaign. These incidents are calculated to linger in the twilight of deniability. This is not random harassment. It is a coherent and escalating campaign to unsettle our citizens, test our resolve, divide our union, and weaken our support for Ukraine. And it is time to call it by its name. This is hybrid warfare, and we have to take it very serious. To those who still doubt, look at what is happening. One incident may be a mistake. 2 incidents a coincidence. But 3, 5, 10. This is a deliberate and targeted grey zone campaign against Europe. And Europe must respond. We must investigate every incident, and we must not shy away from attributing responsibility, because every square centimetre of our territory must be protected and safe. And honourable members,
Russia wants to sow division. We have to answer with unity. It was Italian pilots under NATO's air policing mission that escorted Russian jets from Estonian skies. Ukrainian experts are sharing frontline expertise to help member states counter drone incursions. This is solidarity in action. But we must not only react, we must deter. Because if we hesitate to act, the grey zone will only expand. The founding mission of the European Union is to preserve peace. And today that means having the capacity to deter aggression and provocation. And Europe must urgently equip itself with a strategic capacity to respond, one that is ready to address the changing nature of warfare. We must develop and maintain it together, and we must be capable of responding in real time. Now, the work has already begun. We are seeing the biggest surge of defense spending in the history of the Union. The Readiness 2030 agenda will mobilize up to 800 billion euros till 2030. Now we need a precise pan-European plan, coordinated very closely with NATO, on how to move forward. And this is the core of the scoping paper we presented to leaders in Copenhagen last week. And soon we will present, actually in 2 weeks, we will present our Readiness Roadmap 2030 that we call Preserving Peace. This will not only set common objectives, but also very concrete milestones and timelines on the way to 2030. Because we all know only what gets measured gets really done. And I want to focus on 3 points that are central to this work. The first point deals specifically with violations of our airspace. Here, I'm talking about a new pan-European flagship, the Eastern Flank Watch, and the drone wall. And the drone wall is our response to the realities of modern warfare. Just think about what happened in Poland. We had to deploy very expensive systems, actually latest generation fighter jets, to take down relatively cheap mass-produced drones. So this is absolutely not sustainable. We need an anti-drone system that is affordable and fit for purpose, for swift detection, swift interception, and when needed, swift neutralization. And we have a lot to learn from Ukraine in this field. We have to learn a lot from Ukraine on capabilities, but even more importantly, I think, on their ecosystem of rapid innovation. And Ukraine is ready to support our efforts. The drone wall will contribute to the Eastern Flank Watch. This will monitor and protect the skies, seas, and ground of our eastern members. But get me right, it is not only about our eastern border. At the moment, it's our priority. But what we need is a 360-degree approach. This anti-drone system will be a shield for our entire union, including, of course, the southern flank. And it should be designed to address a wide spectrum of challenges, from responding to natural disasters, to tackling international organized crime, from monitoring weaponized migration, to controlling the Russian shadow fleet, and the list is long. Autonomous systems are at the center of the 21st century security, and Europe must be at the cutting edge. Honourable members, the protection of our people, our skies, and our infrastructure requires more than drones. It requires drones, but more than that. And this brings me to my second point, that is critical capabilities. We have already identified 9 critical capabilities, from air defense to cyber to electronic warfare. For each of these, we will form collective capability coalitions
that are groups of member states committed to deliver together and fast. We have seen this lead nation model deliver before. Just think of the Czech initiative or of the Danish-led initiative to provide weapons and ammunition to Ukraine, very successful. There also one nation took the lead, others joined in to place larger orders, industry scaled up and prices went down. So we will now expand this across the board. This is fast, this is efficient, and most importantly of all, it is made in Europe. My third point, none of this is possible without a strong European defense industry. We need to be able to rely on our own industrial base, specifically in critical times. Today, as we all know, most investment goes outside the European Union. In other words, these are jobs outside Europe. This is absolutely not sustainable. Our surge in defense spending must also be an engine of growth here in the European Union. I know that partially this is already happening. We see new factories and production lines that are springing up across Europe. That's good. Our defense industry is hiring thousands of skilled workers, also very good. And we see that the spillovers are being felt in other industries too. And we've seen it time and again. New technologies born in the defense sectors, bringing new applications for civilian industries, whether it is from cybersecurity tools to, for example, advanced materials for shipbuilding and aerospace. Our new defense investment can and it must contribute to Europe's competitiveness. It must be based in our union, and that's why at least 65% of any project funded under SAFE must be here from the European Union. This is European money, and we want to see a return on investment of this European money in jobs here in Europe. Honourable members, tackling Russia's hybrid war is not only about traditional defence. It is about software for drones. It is about spare parts for pipelines. It is about rapid cyber response teams. And it is about public information campaigns to spread awareness. So this requires a completely new mindset for all of us. We must be ready to leave our comfort zone. We need to explore new ways of doing things. And most importantly, we must deter everyone who seeks to harm our territory and our people. The choice before us is very simple. We either can shy away and watch Russian threats escalate, or we meet them with unity, deterrence, and resolve. And I know which side we will choose. Thank you very much, and long live Europe. Thank you very much, President von der Leyen. And now we go to the first round of the political group speakers, starting with the EPP group. Andrzej Halicki, 1.5 minutes. Thank you. Szanowni Państwo, 22 listopada 2020 roku, 3 lata temu, przyjęliśmy rezolucję i nazwaliśmy Rosję krajem organizującym terroryzm przeciwko demokratycznym wartościom, przeciwko nam, Europie. Nie wszyscy podzielali ten pogląd. Byłem współautorem tej rezolucji, ale w ostatnich dniach 10 września nad Polską, a później nad duńskimi lotniskami, nad Monachium, myśliwce nad Estonią, codziennie na Bałtyku mamy dowody, tak, Rosja w sposób terrorystyczny atakuje Europę. I nie możemy być bezbronni. Cieszę się, że ta inicjatywa pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen i Andriusa Kubiliusa, komisarza do spraw bezpieczeństwa o ścianie antydronowej, to jest jeden z elementów koniecznej odpowiedzi, bo Rosja rozumie tylko siłę, solidarne i jednolite stanowisko wszystkich nas, państw członkowskich, ale także NATO. Tę odpowiedź dostała 10 września. Samoloty zostały zestrzelone, NATO zareagowało, jesteśmy razem.
ale musimy być dużo sprawniejsi. Dlatego apeluję także o aktywność w sieci. Rosja używa cyberarmii. Musimy blokować i eliminować tych, którzy działają na rzecz Rosji w sieci. Agenci są także tu na tej sali. Mówią, to nie nasza wojna. Chcą, żebyśmy byli słabi. Przemysł zbrojeniowy potrzebuje wsparcia nie tylko budżetowego. Apeluję do Komisji i do komisarza Serafina, Andriusa Kubiliusa, ale także do komisarza Hekstry. Zdejmijmy system ETS z produkcji stali, chemikaliów. One są niezbędne do produkcji zbrojeniowej. To nie jest duży wysiłek ekonomiczny, a potrzebna jest nowa legislacja. Przemysł zbrojeniowy bez ETS-u. Dziękuję serdecznie. Thank you very much. I give the floor now to the chair of the S&D Group, Irache Garcia Perez. Gracias, presidenta. Quiero comenzar expresando toda nuestra solidaridad con Ucrania, que resiste desde hace más de 3 años la agresión rusa, y con todos los países europeos que han visto cómo el régimen de Putin ha violado su espacio aéreo, saboteado sus infraestructuras y puesto en riesgo la vida de sus ciudadanos. Cada dron ruso que sobrevuela nuestra Unión es una advertencia, y es que Putin no se detendrá. Hace mucho tiempo que lo dijimos, el apaciguamiento no funciona con los dictadores. No funcionó en el pasado y no funcionará ahora. Putin nunca quiso la paz, ni en Georgia, ni en Crimea, ni en el Donbass, ni hoy en el conjunto de Ucrania. Y Putin solo negociará cuando sienta que está perdiendo. Y por eso debemos ayudar a Ucrania a ganar esta guerra. Señora von der Leyen, ha llegado el momento de presentar una propuesta para confiscar los 200.000 millones de euros de activos rusos congelados. Y el Consejo debe asumir su responsabilidad y autorizar a Ucrania a utilizar armas occidentales contra todos los objetivos militares desde donde Rusia lanza sus ataques, porque no hay tiempo que perder. Este es un momento decisivo y solo la Unión Europea puede garantizar la supervivencia de Ucrania. Y de la supervivencia de Ucrania depende también nuestra propia seguridad. Pero no basta con ayudar. La Unión Europea también debe fortalecerse. Necesitamos una industria europea de defensa capaz de actuar, un pilar europeo dentro de la OTAN, un sistema común de defensa aérea y antidrón y una mayor innovación, ciberseguridad y producción común. Putin desafía nuestra libertad, pero nuestra respuesta debe de ser más Europa, una Europa fuerte, unida y capaz de proteger su cielo, su tierra y su futuro. No temamos el ruido de los drones, respondamos con la fuerza de nuestra Unión. Muchas gracias. Thank you very much. Now for the PFE Group, Pierre Romain Thianet. 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous le savez, nous sommes fermement attachés à la souveraineté des États, au respect de l'intégrité territoriale et au caractère inviolable des frontières. C'est donc sans ambiguïté que nous dénonçons les violations de l'espace aérien des pays européens alliés commises par la Russie. Cette fermeté doit s'accompagner de lucidité et de proportionnalité. Les déclarations outrancières qui assimilent toute intrusion à un acte de guerre ou appellent à abattre n'importe quel objet volant sont contre-productives et masquent les vrais enjeux. Les outrances alimentent la propagande du régime russe, qui souhaite présenter les pays victimes des violations comme des pays responsables d'une escalade. Et les outrances installent un climat de peur qui gêne, bien plus qu'il ne facilite, la mise en œuvre de politiques militaires ambitieuses. Face aux violations de l'espace aérien sur le flanc Est, des procédures existent, pleinement maîtrisées par nos forces armées et notamment nos pilotes. Évitons donc toute manifestation de panique et toute forme de paranoïa castratrice. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et c'est heureux. Mais nous ne sommes pas en paix non plus. Ces catégories n'ont pas disparu, mais la guerre et la paix sont deux pôles extrêmes, entre lesquels existe une zone grise faite d'États intermédiaires, au sein de laquelle chacun cherche à imposer à l'autre sa volonté. C'est dans cette zone grise, cette paix-guerre, où nous nous trouvons avec la Russie, où toute incitation inutile à commettre l'irréparable est à proscrire, mais où il faut se garder d'être tétanisé par les menaces de guerre totale brandies par Moscou pour nous empêcher d'agir. Car ne nous y trompons pas, l'invasion militaire n'est pas la seule option dont dispose un État pour imposer sa volonté à d'autres. Lorsqu'on parle de guerre de nouvelle génération, on oublie bien souvent de rappeler que les maîtres de cette stratégie
ne résident pas seulement dans quelques think tanks occidentaux, mais qu'ils existent en Russie, où a aussi été pensée une doctrine du contournement de la lutte armée pour atteindre des objectifs stratégiques, et dont l'Ukraine a été un terrain d'essai idéal dès avant 2014. Alors que faire? Dissuader. Dissuader grâce au rôle potentiel et au rôle actif de nos forces armées. Dissuader en faisant comprendre à l'adversaire potentiel que ses capacités de nuisance sont limitées, ce qui passe aussi par la cohésion interne de nos sociétés. Dissuader en tournant définitivement la page des 30 piteuses dernières années, où nous comptons d'avoir proclamé la fin de l'histoire, nous avons aussi annoncé la fin du territoire. Or, le territoire fait son grand retour, et avec lui la nécessité de le protéger, de le rendre robuste et résilient, pas seulement contre les groupes djihadistes, mais contre les opérations d'États contestataires ou hostiles. Dissuader, c'est empêcher de nuire, et c'est ce que nous devons être capables de produire en Europe à l'égard de la Russie. Ni élan va en guerre, ni muniquisme larmoyant, pour reprendre la formule du général de Gaulle, à propos de ceux qui voulaient céder aux pressions de Khrouchtchev. Dissuasion donc, car la guerre n'est pas souhaitable et car la paix n'est pas encore possible. Je vous remercie. Merci. Now for the ECR group, Adam Bielan, 2 minutes. Szanowna Pani Przewodnicząca, Rosja podejmuje coraz bardziej wyrafinowane próby wywierania presji na kraje Zachodu. Ostatnie tygodnie pokazują dobitnie, że agresywna polityka Kremla nie zna granic, dosłownie i w przenośni. Naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i innych państw Unii Europejskiej, sabotaż elementów infrastruktury krytycznej, w tym systemów energetycznych i telekomunikacyjnych, jak też celowe działania dezinformacyjne świadczą o całkowitym lekceważeniu prawa międzynarodowego. Jest to skrupulatnie zaplanowana strategia destabilizacji naszych krajów i zastraszania społeczeństw. Konsekwentny atak wymierzony w integralność i bezpieczeństwo całego wolnego świata. Atak wymagający stanowczej i zdecydowanej odpowiedzi. Każda próba naruszenia bezpieczeństwa musi się spotkać z natychmiastową, skoordynowaną reakcją państw Unii Europejskiej i NATO. Nie ma zgody na testowanie naszych granic, naszej cierpliwości i solidarności. Niejednokrotnie w naszej historii lekceważenie nawet drobnych incydentów prowadziło do wielkich tragedii. Polska i inne kraje Unii Europejskiej, państwa, które przez dekady doświadczały przemocy rosyjskiego imperializmu, doskonale rozumieją wagę odpowiedzi na prowokacje. Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie prowadziły politykę w duchu właściwie pojmowanego interesu Europy. Tak zwany reset z Rosją, w rzeczywistości polegający na gospodarczym i politycznym uzależnieniu od Moskwy oraz sponsorowaniu antyeuropejskich przedsięwzięć jak Nord Stream, to kamienie milowe na drodze do wojny. Kiedy dziś nad Berlinem, Brukselą czy Kopenhagą widzimy rosyjskie drony, pomyślmy o miliardach euro przepompowanych na wschód przez Gerharda Schrödera i Angelę Merkel. Tak, tę Angelę Merkel, nieudolnie próbującą dziś zrzucić z siebie odpowiedzialność, kuriozalnie insynuując niewłaściwe zaangażowanie państw kontestujących jej niewłaściwą politykę. Dziś również rząd niemiecki domaga się wydania osób odpowiedzialnych za unicestwienie tej haniebnej inwestycji, jaką jest Nord Stream. Dlatego chciałbym przypomnieć kanclerzowi Merzowi, że Ukraina znajduje się w stanie wojny z Rosją, ponieważ została napadnięta. Ukraińcy mają pełne prawo atakować zarówno rosyjskie rafinerie, jak i sieci przemysłowe i przesyłowe, a nam pozostaje ich wspierać, a nie za to karać. Thank you. Now for the Renew Europe Group, it's Chair Valérie Hayer, 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Nous sommes à un moment de vérité pour l'Union européenne. Nous ne sommes plus en paix. Nous ne sommes pas en guerre non plus. Nous sommes dans cet entre-deux qui s'appelle la guerre hybride. Chaque jour, la Russie mène contre nous des ingérences, des cyberattaques, des sabotages. Elle nous survole avec des drones et des avions de chasse. Ces menaces, nous les connaissons. Je ne vous apprends rien. Mais nos réactions ne sont toujours pas à la hauteur. Et je vous le dis, chers collègues, nous devons assumer la confrontation avec la Russie. Nous devons monter d'un cran dans notre réponse, et je dirais même dans notre riposte. Car, chers collègues, si nous voulons la paix, Poutine ne comprend qu'une chose, la force. Si nous voulons être libres, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant.
Être puissant, c'est augmenter les budgets défense de nos États membres. Ils se sont engagés à le faire dans un temps record d'ici 2030. Mais je le dis au Conseil, Madame la Ministre, quand est-ce qu'on sortira pleinement de nos dépendances? On doit avoir la maîtrise de la fabrication et de l'usage de nos armes pour enfin poser les bases d'une souveraineté européenne sur la défense. Être puissant, c'est accroître nos investissements dans les infrastructures pour le déploiement de matériel militaire. Être puissant, c'est ériger un bouclier aérien au-dessus de l'Union européenne et de l'Ukraine. C'est renforcer nos capacités de défense aérienne et la surveillance du flanc oriental. Être puissant, c'est être capable d'abattre tout drone qui porterait un danger immédiat contre nous. C'est aussi sanctionner Viktor Orban, qui envoie des drones hongrois dans le ciel ukrainien. C'est scandaleux. Être puissant, c'est utiliser la valeur totale des avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Je le dis aux Ukrainiens, aux Moldaves, aux Estoniens, Polonais ou encore Roumains. Que vous apparteniez ou non à l'Union européenne, vous n'êtes pas seuls. Parce que votre sécurité est la sécurité de tous les Européens. Je le dis aussi à ceux qui prétendent que nous exagérerions et que nous serions des va-t-en-guerre. Les menaces nous concernent tous nos pays membres. De Madrid à Narva, de Dublin à Goldap. C'est pourquoi la Russie de Poutine doit avoir une certitude, qu'elle cesse les provocations et sa guerre hybride contre nous. Car nous sommes plus forts qu'elle, bien plus forts. Je vous remercie. Merci. Now for the Greens group, it's co-chair Terry Reintke. 2 minutes. Thank you, President, dear Commission President, dear Minister, dear colleagues. The European Union is built on solidarity. So first and foremost, I want to say that we stand with all the people who are at the moment feeling the Russian threat the most. And these are the people living in the frontline states, in the Baltics, in Poland and Finland. It has to be clear, when one of us gets attacked, we all get attacked, and we will be at your side in these difficult times. And for that, we need European strength right now, because Putin will not succeed in weakening Europe by spreading fear. That's exactly the aim of all the things that are happening right now. This will only forge a stronger solidarity between European citizens. We will resist this threat together. And this means that rightfully at the eastern flank, we need a drone defense network. And across all of the European Union, we need better protection against drones, whether it's at our airports, power plants, or other critical infrastructure. And this means we finally have to phase out of dirty Russian energy imports. In August 2025 alone, EU member states still spent over 1 billion euros on Russian fossil fuels. Colleagues, this has to stop. They're using this money to wage war against Ukraine and threaten the rest of the European Union. And this means not European citizens should pay for Putin's war, but Putin himself. It is high time that we make full use of the frozen Russian assets. Make Putin pay for the damage he has done in Ukraine and all of Europe. And finally, colleagues, Ukraine belongs in the European Union. In the past years, it has become more than crystal clear that there is actually no place in Europe where people long for our vision of freedom and democracy more than in Ukraine. So let's make it happen as soon as possible. I want Ukrainian colleagues to sit here in this chamber and to discuss and fight with us for a stronger Europe together. Thank you very much. Thank you very much. And now, on behalf of the Left Group, Danilo Della Valle. 1.5 minutes. Grazie Presidente. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che anche l'ex cancelliera Merkel è una pericolosa putiniana, perché pubblicamente ha sostenuto che Polonia ed Estonia hanno impedito il dialogo con la Russia prima dell'invasione del 2022. Confermando quello che sosteniamo di fatto da sempre, che l'Unione Europea è ostaggio di una leadership pericolante e morente, che ci sta spingendo tutti alla terza guerra mondiale solo per coprire la propria inadeguatezza. Classe dirigente, la sua, Presidente, amplificata dai media mainstream, che diffondono spesso fake news come la Russia, con il solo intento di generare paura e panico tra la popolazione, per far passare proposte politiche che non hanno nessun tipo di consenso tra gli elettori, come ad esempio il Rearm EU. Siamo passati dall'invasione russa di Lisbona, programmata per il 2029, fino ai droni che ormai volano liberi per i cieli di mezza Europa. Eppure l'attentato russo al Nord Stream era in realtà ucraino. L'attacco di droni russi alla Polonia del 13 settembre è stato smentito dalle stesse autorità polacche e NATO. E anche il sabotaggio del suo aereo, in realtà era una bufala. Come si dice in Italia, a pensar male spesso ci si indovina,
E qui sembra davvero che qualcuno non veda l'ora di far nascere l'incidente, di portarci tutti in guerra e mandare al massacro migliaia di giovani in nome degli interessi di banchieri e lobbisti. Ma mandi i suoi figli in guerra, se ci tiene tanto. I cittadini europei non credono più alle politiche guerrafondaie, e non certo perché lo dice Putin, ma perché sono stanchi delle bugie, dell'austerità, di dover rinunciare a sanità, trasporti e a salari degni in cambio di missili e jet. Io lo so che per voi che avete un'impostazione colonialista e suprematista è difficile, ma i popoli europei hanno bisogno di pace e di costruire un mondo multipolare e non certo della guerra. Grazie. Grazie, onorevole Della Valle. Now Milan Urik, 1 minute. Ďakujem pekne. Kolegovia, zase tu máme ďalšiu diskusiu o vojne, o strachu, o zbraniach a o vojenských výdavkoch. Pani Lejenová, uvedomujete si však, prosím vás, aké ťažké je pre ľudí zabezpečiť si dnes bývanie, zaplatiť všetky tie účty? Aké ťažké je pre mladých ľudí získať hypotéku, aby si mohli zabezpečiť 4 steny, ktoré musia splácať potom celý život? A Európska únia tieto problémy prakticky vôbec nerieši, a ak áno, tak len pre nejaké marginalizované skupiny. A namiesto toho tu neustále dookola počúvame o tom, ako treba vyčleniť stovky miliárd eur na vojenské výdavky na zbrane. Počúvame tu diskusie o vyvolávaní strachu, ktoré majú podobne ako za covidu obhájiť tie 100 miliardové výdavky na bruselské kšefty. Pani Lejenová, ja vám poviem možno pre vás novinku, ale Európania neočakávajú a nechcú od Bruselu rakety a náboje, ale mier, prosperitu a hospodársku spoluprácu. Thank you. Now I give the floor to Esteban González Pons, 1.5 minutes. Señora presidenta, pasé el 27 de septiembre en Kiev bajo uno de los bombardeos rusos mayores de este año. 600 drones y 50 misiles. Y entendí que la guerra de Ucrania para Putin es solo el ensayo para su guerra en Europa. El escudo antidrones envía un mensaje de unidad muy claro, pero seamos conscientes de que un dron se construye y gobierna desde cualquier parte, también desde detrás del muro, desde el interior de nuestras propias ciudades. Mientras nosotros hablamos de los millones que invertiremos en proyectos plurianuales de defensa, en los campos de batalla de Ucrania, los pequeños drones dominan el frente. Ni siquiera los carros de combate se les resisten. En Ucrania, los ratones hacen huir a los elefantes, pero nosotros seguimos pensando en elefantes. Si Putin nos ataca, no lo hará con un misil, sino con un dron sin bandera, casi indetectable, con autonomía suficiente para salvar largas distancias y explotar en cualquier punto estratégico. Y estará diseñado no por una gran compañía, sino por un grupo pequeño de estudiantes. Nosotros lo llamamos guerra híbrida, pero para Putin es pura y simplemente guerra. No busca ganar territorio, sino influencia. No quiere reconstruir la URSS, sino el Pacto de Varsovia. En el mundo de Putin, la guerra abierta sustituye a la disuasión. Y si nosotros no le mostramos que estamos dispuestos a responder, si no le demostramos que estamos preparados para darle una respuesta, no seremos capaces de disuadirle. Thank you for your commitment in that sense, Madam President. Thank you very much. Now Yannis Maniatis, 1.5 minutes. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, αυτό που συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες είναι απαράδεκτο. Η Ρωσία δοκιμάζει τις δυνατότητες και τις αντοχές μας και δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Ως Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστούμε άμεσα στις νέες τεχνικές πολέμου. Δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε αποτελεσματικό να καταρρίπτουμε drones με μερικών χιλιάδων ευρώ με πυράβλους εκατομμυρίων. Πρέπει να μάθουμε από την Ουκρανία και να προσαρμοστούμε. Να επενδύσουμε στην παραγωγή drones αλλά και στην αντιμετώπιση τους. Θέλουμε μια Ευρώπη που να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορα και τις βασικές υποδομές της από τρίτες χώρες. Όμως τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν εκτείνονται μόνο από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Τα ευρωπαϊκά σύνορα συνεχίζονται και στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε λοιπόν κοινά μέτρα, όπως το drone wall, που θα καλύπτουν όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο κάποια. Δεν είναι μόνο η Ρωσία που παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και προκαλεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα η Τουρκία έχει παραβιάσει 167 φορές
τον ελληνικό εναέριο χώρο, άρα τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Συνολικά, τα συμβάντα που έχουν σημειωθεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ξεπερνούν τα 500, 2 φορές μάλιστα με οπλισμένα μαχητικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε όλες οι παραβιάσεις να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και όλα τα σύνορα να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Next is Anders Vistisen, 2,5 minutes. I går måtte Danmarks statsminister Mette Frederiksen på dansk tv erkende, at hun ikke havde gjort nok for at forberede Danmark mod hybridtruslen. Det kan ellers være underligt, for den danske statsminister har været blandt de mest aggressive fortalere for konflikt med Rusland i EU. Så hvordan man 3,5 år inde i krigen ikke er i stand til at sikre kritisk dansk infrastruktur, er mig en gåde. Vi har alle i Danmark stået bag regeringen, når det kom til at donere 70 milliarder kroner til Ukraine. Vi har stået bag et bredt flertal i Folketinget, hvor I har fået pengene til oprustning. Men sandheden er, at da truslen kom, stod Mette Frederiksen en uge før og talte om at købe lang- og mellemdistanceraketter, der eksplicit skulle ramme mål i Rusland, mens en drone i Københavns Lufthavn kunne lukke vores kritiske infrastruktur ned. Jeg forstår godt, at danskerne er blevet bange, når man ser på den danske regerings krisehåndtering. Og den danske regering skylder nu danskerne at få styr på situationen. Stop med at holde bombastiske pressemøder og sørge for vores sikkerhed, særligt på hybridfronten, hvor et enkelt topmøde i København nu kræver hjælp fra 10 europæiske NATO-allierede for at kunne gennemføres i sikkerhed. And to you, Ursula von der Leyen, you are very happy to say that everyone who disagrees with you is a Putinist. But sometimes action speaks louder than words. So let's see on your historical actions. You were part of Angela Merkel's government. Not only part, you were Minister of Defense. You left Germany, NATO, defenseless in that period. More than that, you were an active part of moving away from nuclear power into buying Russian gas and oil in the biggest energy consumer in Europe, Germany. So to stand here and lecture those of us who believed in a strong defense, who tried to avoid us taking the peace dividend when we didn't see, or you didn't see Russia as a threat, is simply historical false narrative. In the Danish People's Party, we fought against leaving submarines in Denmark. We fought against being defenseless when it came to our territorial defense. We fought in favor of the National Guard, in favor of conscription, when your allies in Denmark wanted to give it all up. And therefore, Denmark is marginally better placed now to defend ourselves, even though we are falling hopelessly behind. But please, face up to your action instead of blaming everyone else. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Gambino. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni violazione dei cieli dei nostri alleati o ogni sabotaggio a gasdotto ai porti rappresenta una minaccia alla nostra sicurezza comune. Serve sangue freddo per evitare le provocazioni, ma anche regole chiare per difendere i nostri confini e le nostre infrastrutture critiche. L'Italia sostiene la creazione di uno scudo antidrone europeo, integrato con la NATO e promosso dal ministro Crosetto per proteggere le nostre reti strategiche. Chiediamo inoltre la piena attuazione delle direttive su resilienza e cybersicurezza e risorse comuni per difendere porti, gasdotti e reti digitali, così come un'azione congiunta di giustizia e polizia europea contro il sabotaggio e la disinformazione. Poi condivido in pieno quello che ha detto prima la Presidente von der Leyen, soprattutto rispetto alla problematica che gli investimenti europei per la difesa vengono appunto spesi in Europa per rendere quanto più competitiva e forte il nostro continente. Solo un'Europa unita e rapida nelle decisioni potrà garantire sicurezza e libertà ai suoi concittadini. Grazie. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Strick-Zimmermann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor über einem Jahr hat Herr Stoltenberg bereits gesagt, wir leben nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Und endlich verstehen die Regierungen in Europa, dass dem so ist. Auch Herr Merz hat das jetzt öffentlich verkündet. Denn wir müssen den Menschen erklären, wie die Lage ist. Putins Krieglogik ist offensichtlich. Sein Ziel ist weit über die Ukraine hinaus. Er sagt auch laut, dass er das Baltikum einnehmen will.
Und meine Damen und Herren, militärisch ist Putin nicht erfolgreich, so wie er dachte. Seit Jahren überschätzen wir ihn militärisch, aber wir unterschätzen seine Brutalität. Putin will keinen Frieden, er eröffnet viele Fronten und das schon seit langem, Cyber, Hybrid und jetzt auch dieses Drohnenspektakel über Europa mit ungeahnten Folgen. Und meine Damen und Herren, die Folge letztendlich ist ja für uns, nicht nur technisch darauf zu reagieren, sondern dass in den Nationen und vor allen Dingen in Europa zusammengearbeitet wird und eben nicht dieses unendliche Klein, Klein, wer ist für was verantwortlich. Vielleicht können wir mal einer Meinung sein, über Staaten, über Parteien hinweg, über Rat, Kommission und auch Parlament hinweg, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß, dass wir unseren Regierungen erklären müssen, dass dieses kleinkarierte nationale Denken in Zukunft nicht mehr funktioniert. Denn letztendlich werden wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Es gibt kein Land in Europa, was in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Kein einziges Land. Und es ist eine Stärke, gemeinsam diesen Schritt nach vorne zu machen. Meine Damen und Herren, Putin hört uns genau zu. Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Alles andere, und so schön es ist, Friedenstauben in den Himmel zu schicken, all das ist Unsinn. Das Einzige, was er versteht, ist Kraft und vor allen Dingen Einigkeit. Lassen Sie uns diesen Weg gehen. Es lebe Europa. Frau Kollegin Strack-Zimmermann, erlauben Sie eine Blue Card des Kollegen Dröse. Welche Sprache? Rechts außen. Ach, Deutsch. Deutsch. Ach ja, bitteschön, Herr Dröse, dann machen Sie mal. Vielen Dank. Sie sind ja Vorsitzende hier im Haus des Barbarossa-Ausschusses. Sie wären nicht müde, sozusagen uns vorzubereiten auf den Angriff auf Russland. Andererseits stehen Sie der Sie haben gleich die Möglichkeit. Andererseits stehen Sie der Rüstungsindustrie nahe. Meine Frage ist ganz einfach. Können Sie dem Parlament, können Sie der Öffentlichkeit mal mitteilen, wie viel Sie von der Rüstungsindustrie jährlich an Provisionen einnehmen? Oder kann ich das in irgendeinem Register nachlesen? Vielen Dank. Ja, das Schöne wäre, wenn Sie lesen könnten. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Wissen Sie genau, dass Sie mit diesem Dreck, den Sie werfen ja nur Dreck. Da ist sonst nichts anderes. Nein, Sie haben mich gefragt. Und ich sage Ihnen etwas, mit der billigen Tour kommen Sie nicht rum. Sie sind derjenige, der sich hier in dieses Parlament wählen lässt, um den Laden hier auseinanderzunehmen. Und ich sage Ihnen was, das wird Ihnen nicht gelingen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Søndergaard. Thank you. I'm going to speak in Danish. I de seneste uger har Ruslands aggressioner overskredet alle hidtidige grænser. Vi har været under et massivt pres fra hybride trusler, men selvfølgelig ikke i et omfang, der bare minder om det, ukrainerne og den ukrainske befolkning udsættes for. Også i Danmark har vi set intimidering og provokationer af et hidtil uset omfang. Blandt andet har droner invaderet vores luftrum. De her episoder gør det også klart for mig, vi har alle et ansvar for vores fælles europæiske sikkerhed. Det, der sker i Danmark, det, der sker i Polen, det, der sker i de baltiske lande og senest i Tyskland, er fælles europæiske problemer, som kræver fælles europæiske løsninger. Jeg er en stor beundrer af det ukrainske folk, som på 4. år står imod den russiske aggression, og nu til med kommer Europa til undsætning. Vi kan lære så meget af ukrainerne, og derfor er et tæt samarbejde med ukrainsk forsvarsindustri helt centralt. Lad mig gøre det klart. Ruslands fortsatte aggression overtræder international lov. Fra europæisk side skal vi stå sammen. Vi skal stå sammen med Ukraine, og vi må ikke lade russiske provokationer så tvivl om vores vilje til at forsvare os selv. Nächste Rednerin ist die Kollegin Demirel. Dankeschön, Frau Präsidentin. Wir brauchen einen Drohnenwall, halt es aus der Rüstungsindustrie. Dies folgt aber der Logik der Eskalation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die gegenseitige hybride Kriegsführung läuft schon lange und sie spitzt sich immer weiter zu. Es wäre falsch zu behaupten, dass hybride Kriegsführung und Angriffe eine Erfindung nur eines Akteurs wären, also nur Russlands sind.
Auch die EU greift immer wieder zu solchen Mitteln. Regime-Change-Diskurse, Sabotage, verdeckte Militäreinsätze, direkte oder indirekte Einflussnahme auf Entwicklungen in anderen Ländern. Das gehört zum Standardrepertoire aller Großmächte, allen voran der NATO-Staaten. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Jede vorsätzliche, potenziell gefährliche Verletzung des Luftraums ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und muss auch natürlich verurteilt werden. Aber die Reaktion darauf sollte verhältnismäßig, evidenzbasiert und deeskalierend sein. Was wir dringend brauchen, sind vertrauensbildende Maßnahmen, Verhandlungen und Rüstungskontrollabkommen, etwa zum Beispiel die Rückkehr der USA und Russland zum Open Skies Abkommen. Doch stattdessen erleben wir hier eine hysterische Debatte mit unverhältnismäßigen Forderungen, die Spannungen weiter anheizt und einen heißen Krieg wahrscheinlicher macht. Eine Debatte, die Wörter wie Frieden und Entspannung meidet, ist brandgefährlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen nicht kriegstüchtig sein, sondern wir müssen wieder friedensfähig werden. Das ist Sicherheitspolitik. Bitte kommen Sie zurück zu echter Sicherheitspolitik im Interesse der Bevölkerung. Frau Kollegin Demirel, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass die europäischen Staaten, dass die Europäische Union Sabotageakte verübt. Ich hätte das für eine... Selbstverständlich. Ich gebe Ihnen keine zusätzliche Redezeit. Ich wollte nur sagen, dass ich das der Präsidentin zur Überprüfung vorlegen werde. Nächste Rednerin ist die Kollegin Andersson. Ja, vielen Dank. Sehr schade, dass Frau von der Leyen jetzt kurz bevor ich ans Podium trete, das Plenum verlassen hat. Vielleicht hatte sie Angst vor mir, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn das Flugzeug der Kommissionspräsidentin das GPS-Signal verliert, dann ruft Brüssel natürlich sofort, es war Russland, noch bevor irgendwelche Daten überhaupt vorlagen. Heute hört man nichts mehr davon. Warum? Ja, es war nicht Russland. Dann war es wohl eine glatte Lüge, was die Kommissionspräsidentin hier Stapel gelassen hat, wie so oft. Nord Stream 2 wird gesprengt, schwerste Sabotageakt Europas, von der Kommissionspräsidentin nicht ein Sterbenswörtchen. Tja, es war wohl nicht Russland. Also keine Untersuchung, keine Erklärung, nichts, gar nichts. Ja, Russland greift Europa an mit Cyberangriffen, Propaganda und dergleichen. Und das muss auch beantwortet werden. Aber gerade jetzt, wo wir glaubwürdige Institutionen bräuchten, inszeniert sich diese Kommission in einem billigen Schmierentheater. Sie schürt Angst, schlägt falschen Alarm, verspielt das wenige Vertrauen, was möglicherweise noch vorhanden ist. Diese Kommission ist alles, aber sie ist nicht glaubwürdig. Ihr Rücktritt längst überfällig. Morgen wäre übrigens ein sehr guter Tag dafür. Aus diesem Grund ist der Misstrauensantrag gegen Ursula von der Leyen und diese lächerliche, inkompetente, verlogene Gurkentruppe unbedingt bitte kommen Sie zum Ende. Das muss ein Ende haben. Vielen Dank. Frau Kollegin Andersson, akzeptieren Sie eine Blue Card des Kollegen Siepe? Gerne. Bitte schön, 841. Frau Kollegin, ich bin ein bisschen verwirrt, weil Sie kommen ja von der Fraktion Europa der souveränen Nationen und Sie plädieren ja immer dafür, dass sich die EU nicht in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten einmischt. Aber jetzt sagen Sie, dass die EU-Kommission zu einer möglichen Straftat auf deutschem Boden bzw. auf deutschem Meeresboden Stellung nehmen soll und sich in ein laufendes Strafverfahren in Deutschland einmischen soll. Also abseits davon, dass wer auch immer das getan hat, uns damit einen Gefallen getan hat. Wie passt das bei Ihnen zusammen? Das würde ich gern verstehen. Danke. Ja, der Punkt ist ganz einfach. Die EU-Kommission mischt sich in alles ein. Und da, wo es vielleicht mal vonnöten gewesen wäre, da herrscht Schweigen im Walde. Und im Übrigen kann ich nur sagen, der politische Tod dieser EU-Kommission ist zwingende Voraussetzung für Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa. Und daran sollte sich Ursula von der Leyen messen lassen. Tut sie bedauerlicherweise nicht. Umso schlimmer. Aber diese Frau muss endlich weg. Vielen Dank. Der nächste Redner ist nun der Kollege von der Schulenburg. Frau Präsidentin, vielen Dank. Was hat uns die dänische Präsidentschaft bisher gebracht? Wir sind versunken in einer überzogenen Kriegshysterie, verhärtete Feindbilder, einen tiefen Russlandhass und in fragwürdige Geschichtsbilder. Was wollen wir denn damit erreichen? Das ist doch keine Politik. Wollen wir einen Krieg mit Russland? Wollen wir wirklich riskieren, dass die Ukraine völlig zerstört wird? Und wollen wir riskieren, dass dieser Krieg sich auf Europa ausweiten wird, also dass wir uns auch in einem Krieg befinden?
Es muss doch dazu eine Alternative geben. Hass ist eben ein schlechter Berater. Und die Selbstgerechtigkeit, die hier so viele haben, ist eben das Schmiermittel für Kriege und nicht für Frieden. Wir müssen umdenken und wir müssen versuchen zu verhandeln. Wir müssen mit den anderen reden. Und das bedeutet auch, dass wir Respekt für unseren Gegnern haben müssen. Wir müssen den Respekt entwickeln. Wir müssen versuchen, unseren Gegnern, und das bedeutet auch Russland, zuzuhören. Wir müssen auch versuchen zu verstehen, warum dieser Krieg ist. Sonst werden wir da keine Lösung finden. Deswegen ist mein Aufruf an dieses Parlament: Lassen Sie sich nicht von der Kriegshysterie einfangen. Versuchen Sie, und das ist die Aufgabe aller Parlamentarier, endlich für eine friedliche Lösung zu sorgen. Vielen Dank. Herr Kollege von der Schulenburg, akzeptieren Sie eine Blue Card des Kollegen Sinkiewicz? Ja, eine Frage. Bitte schön, Kollege Sinkiewicz. Yes, thank you very much. You spoke about diplomacy. So first it was occupation of Crimea, then it was Luhansk and Donetsk, then Putin invaded the whole of Ukraine. Now he is flying drones over Copenhagen, Brussels, drones over Poland. When is the end of that diplomacy? Trump rolled out the red carpet for him in Alaska. US troops on their knees were rolling out that carpet. Diplomacy doesn't work with Putin. When you and your colleagues will realize that? I forgot your name. You know, I worked for 34 years for the UN in war countries. And these countries in the end had always negotiated. The biggest war was Iran, Iraq, with 1 million people dead, where we used chemical weapons and all the type of things. In the end, they had to talk and they found a solution. And I think that we have to do this here too. We have to do it to protect us. Then the UN Charter doesn't say that you shouldn't use force. It says that we should negotiate in order to prevent the use of force. And I think if you ask about this, this is what we have not done in the beginning. Thank you. Dankeschön. Der nächste Redner ist die Kollegin Sofko. Ihre Redezeit ist um. Nächste Kollegin, Kollege Sofko. For God's sake, I mean, I think we should first manage these speaking times here in order to manage everything in the geopolitical order. So thank you very much. The recent incursion into European airspace showed that the threat is multifaceted and that wide range of means is used to destabilize us. European Union must respond firmly to these hybrid threats. EU member states must invest into anti-drone systems to protect their critical infrastructure against the drone attack. This is what Croatia has committed to, along with the participation in the drone coalition, to ensure a stable supply of drones to Ukraine to support production of drones in Europe. Moreover, to counter the evolving Russian threat to our security, I welcome the European Commission proposal to develop European defence projects such as the Eastern Flank Watch. However, in designing this project, we must take into account the full scope of NATO's flank, from north to south, from east to west, Mr. Commissioner, as we already discussed. And we also must increase cooperation with our American allies. That remains key to the European continent's stability and security. Thank you very much. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Tobé. President, Europe is under attack. Russian fighter jets and drones are violating our skies. Our critical infrastructure is being targeted. And this should not come to a surprise to anyone. This is straight out of Putin's playbook. For more than a decade, my home country, Sweden, has faced Russian airspace violations. In the Baltic Sea, Russia has targeted critical infrastructure. Putin's violations have become bolder, more reckless, more dangerous. We have to unite to defend ourselves with real capability and force, strengthen our common defense, invest in tanks and ammunition. But it is also obvious, colleagues, that we have to do more to strengthen our capability with drones. This is, frankly speaking, more than a drone shield that we need to invest in. I therefore would like to urge all member states and the European Commission to seriously consider how to tackle this new Russian threat. This is about protecting our union and our citizens and making clear that Europe will never bow down to any aggression. Thank you.
Als nächste spricht die Kollegin Schaldemose. Tusind tak. Som vi har hørt flere gange her, så i senere uger har vi set droner lukke lufthavne i Danmark, i Sverige, i Finland, i Polen, mange steder. De har svævet over militærbaser i Europa, over civil infrastruktur, og det har skabt usikkerhed hos borgerne i Europa. For når flyene står stille og luftrummet lukkes, så mærker folk, at truslen er tæt på. Men ved I hvad? Det er præcis det, Rusland ønsker. De ønsker at skabe frygt, tvivl og splittelse. Vores svar skal være det modsatte. Vi skal skabe tryghed og sammenhold. Intet medlemsland kan stå alene over for de her hybride angreb. Når et luftrum rammes, så bliver hele Europa ramt. Og derfor er det EU's opgave at handle og agere. Jeg bakker fuldt op om EU-kommissionen og rådets arbejde med en dronemur. Et fælles skjold, der er vigtigt. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte hinanden. Vi skal tage ansvar, men først og fremmest skal vi stå sammen. Vi skal ikke gå Putins ærne. Vi har brug for at stå sammen, og det gør vi ved at investere i fællesskab i Europa. Tak. Kollegin Schaldemose, there is a blue card from Mr. Storm. Do you accept that? Please, 211. You have to press the button, please. 211 microphone. 211, yes. Yes. Det virker, ikke? Tak for talen, Christel. Du siger, at det er vigtigt, at vi står sammen i Europa. Det kan man selvfølgelig ikke være uenig med dig i, og der skal handles nu. Nu er mit spørgsmål så, du repræsenterer jo den danske regering, i hvert fald det samme parti, som den danske regering gør, og vores statsminister Mette Frederiksen. Og som der tidligere blev gjort rede for i dag, så er vi 3,5 år inde i krigen, og Danmark har endnu ikke reageret. Vi har endnu ikke taget de foranstaltninger, der skal til for at beskytte vores egen luftrum. Hvordan vil du arbejde for, at vi i Europa og EU kan arbejde bare en lille smule hurtigere, end dit parti har vist, at de er i stand til at gøre hjemme i Danmark? Jeg tror, at det er tydeligt for enhver, at krigen har udviklet sig over tid. Først var det Ukraine, der blev ramt, og vi har brugt i Danmark utrolig mange midler til at støtte Ukraine, fordi de er jo faktisk vores værn og vores sikkerhed. Derfor har vi brug for det. Og så har vi så nu på det seneste, ikke kun i Danmark, men i store dele af Europa, set, at dronerne kommer ind. Og derfor er der brug for, at vi bliver bedre til at håndtere det. Men tag ikke fejl, for jeg tror, at i det øjeblik, at vi har fået styr på droneforsvaret i Europa, så går russerne videre til noget andet, så går det til vores energiinfrastruktur, så går det til vores IT-systemer osv. Vi er i en hybridkrig. Vi bliver nødt til at følge med. Det koster mange penge, og vi har brug for at skynde os. Men hver gang vi får lukket et hul, så tror jeg, at de finder et andet. Så vi skal stå sammen, og det er det, der er svaret. Tak. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Laszlo. Augusztustól novemberig a Magyar Honvédség látja el vezető nemzetként Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait együttműködésben spanyol és olasz katonákkal. 2015 óta ez már a 4. ilyen alkalom. 4 magyar Gripen vadászgép és 80 magyar katona állomásozik Litvániában. Már 11 éles riasztásra kellett válaszolniuk. Innen is köszönjük a kecskeméti MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár munkáját. Köszönjük a Veszprémi MH légiműveleti vezetési és irányítási központ munkáját. Köszönjük a szolnoki MH Kis József 86. helikopterdandár munkáját, és köszönjük a pápai MH 47. bázisrepülőtér szakállománya munkáját. Hálásak lennénk, ha a szövetségeseink is kiállnának értünk, szóban és tettekkel is. Az ukrán vezetés Magyarországot vádolta meg légtérsértéssel. Ez teljesen abszurd. És ezt az álhírt itt is megismételte Heyer asszony. Szégyelje magát. Zelenszky elnök sorozatosan fenyegeti és zsarolja Magyarországot. Nem csak szóban, hanem a Közép-Európa energiabiztonsága szempontjából egy fontos olajvezeték sorozatos támadásával is. Ez elfogadhatatlan. Ahogy az is, hogy az Európai Bizottság cinikusan letagadja az ügy jelentőségét. Tengerparti kikötő hiányában és így beszerzési lehetőségek fizikai korlátai miatt Magyarország és a régió mentességet kapott az orosz olajembargó alól.
semmilyen EU-s szankciót nem sértünk meg. Az ukrán vezetés ennek ellenére következetesen támadja a régiónkat ellátó olajvezetéket, és nyíltan zsarol vele Zelenszkij elnök. Azt hazudja az ukrán népnek, hogy Ukrajna EU-s csatlakozásáról az ukránok döntenek, miközben mindenki tudja ebben a házban is, hogy ez nem igaz. EU-s tagsághoz zsaroláson keresztül nem vezethet az út. A magyar emberek túlnyomó többsége nemet mondott Ukrajna EU tagságára. Zelenszkij elnök úr, hagyja abba a zsarolást. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Pozniak. Prezidents kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, šoreiz nerunāšu tik daudz par Krieviju, par to šķiet viss jau ir pateikts. Mēs pat arī zinām, kas būtu jādara, bet tomēr nedaram. Iesaldēti aktīvi stāv, kur stāvējuši, mēnu flotes turpina pildīt Kremļa kases, un tagad arī droni mums ir virs Eiropas. Un kamēr mēs neatbildēsim tā, ka Krievijai sāp, viņi turpinās mūs uzskatīt par cietējiem, kurus var un vajag biedēt un pazemot. Nosodījums un rezolūcijas, diemžēl, nestrādā, to gan mēs zinām. Readiness 2030 ir labs plāns, taču, kas attiecas uz droniem, mums jāpāriet ir uz plānu Readiness 20 šodien, jo droni kā ierocis ir šeit uz palikšanu ar vai bez Krievijas. Un ja mēs vēl ilgi plānojam diskutēt par to, kādas vidas prasības attiecināt vai neattiecināt uz aizsardzības industriju, tad mums ar steigu jāsāk domāt par dienu, kad 500 šahedi būs virs Eiropas, kā mēs brīdināsim un pasargāsim mūsu cilvēkus, jo nedz mēs, nedz mūsu vidas prasības nevarēs tos apturēt. Paldies. Dankeschön. Als nächster spricht der Kollege Hansen. Thank you, Chair. Dear Commissioner, I'll be speaking in Danish. Det er jo ikke første gang, at vi i Europa er igennem en svær tid. Dengang sagde Konrad Adenauer, wir leben unter den gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Altså, vi deler himlen, vores værdier, vores frihed og vores sikkerhed, men vi ser ikke alle truslerne fra samme vinkel. Nogle lande i EU lever dagligt tættere på Ruslands aggression, Baltikum, Polen, Finland, og derfor er vi nødt til at handle som et Europa. Det, vi diskuterer i dag, er vigtigere end hvem, der vinder det næste valg. Det her, det handler om Europas sikkerhed. Det handler om, at borgerne kan stole på, at lyset tændes, at vandet løber, og at vores kritiske infrastruktur er beskyttet. De krænkelser af europæisk luftrum, angreb på infrastrukturen, vi har set i de seneste uger, ikke mindst i mit eget hjemland Danmark, er en direkte trussel mod os alle, og Europa må kunne svare igen. Vi skal svare igen. Vi skal give vores forsvarsindustri plads til at levere løsninger. Værn mod droner, hybride trusler kræver kapital, kompetencer og hurtige godkendelser. Og vores forsyningskæder skal gøres hurtige og robuste mod sabotage og politisk pres. Og indtil vi har opbygget nye værn, skal vi bruge de eksisterende militære midler på at øge patruljeringen og nedskyde udefrakommende droner. Vi må og vi skal vise styrke i den nuværende situation. Og vi må integrere Ukraines forsvarsvirksomheder i den europæiske forsvarsøkonomi, ikke som et nødlager, men som en strategisk styrkelse af vores fælles sikkerhed. Lad det være et klart budskab til Rusland. EU står stærkt og samlet, og vi må med al vores styrke forsvare vores frihed, vores demokrati og vores fælles værdier. På vegne af den danske delegation, tak for ordet. Dear colleague Hansen, do you accept the blue card by colleague Ronsa? Yes, of course. Micro 274, please. I will speak in Polish. Please take the cans. Okay. Headphones, please. Bardzo uważnie słuchałem pana wypowiedzi. W pierwszym zdaniu powiedział pan, że w Europie mamy kryzys. Dlaczego pan tak zaczął swoją wypowiedź? Skąd się wziął ten kryzys? Kto jest odpowiedzialny za ten kryzys? Czy widzi pan jakąś rolę Angeli Merkel, dyplomacji niemieckiej w obłaskawianiu Putina? Czy widzi pan jakieś błędy, które ona popełniła przez dekadę, rządząc i Niemcami, i Unią Europejską? Zresztą podobnie postępował polski przywódca, przyjaciel Angeli Merkel, Donald Tusk. Czy pan widzi jakąś rolę i błędy dyplomacji z tych krajów, z Niemiec i z Polski? Dziękuję bardzo. Thank you. 30 seconds for the reply.
Jeg tror, alle har haft en opfattelse af, at Rusland var et andet sted, end Rusland i virkeligheden var. Det er jo derfor, at vi er nødt til at samles, og det er jo derfor, vi er nødt til at svare igen med den hårdeste konsekvens muligt, fordi man skal ikke tro Europa. Europa er et værn, som beskytter os alle sammen, og det skal vi holde fast i. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Negrescu. Doamna președintă, domnule comisar, astăzi Parlamentul European transmite un mesaj clar. Europa nu va rămâne tăcută când dronele rusești încalcă spațiul nostru aerian și pun în pericol infrastructura noastră critică. Am propus această rezoluție pentru că este datoria noastră să îi protejăm pe oameni și să acționăm ferm atunci când suntem atacați. România, țara mea, a fost vizată în mod repetat de dronele rusești care au încălcat astfel spațiul aerian al Uniunii Europene și al NATO. Fragmente au căzut pe teritoriul nostru. Nu sunt incidente izolate. Aceste provocări afectează întreaga regiune a Mării Negre și au vizat inclusiv Danemarca, Polonia și Estonia. Ele reprezintă o strategie de destabilizare care cuprinde amenințări fizice, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare menite să răspândească frica și să slăbească solidaritatea europeană. Cerem o reacție comună, coordonată și transparentă a UE și NATO, fără a escalada conflictul, dar suficientă pentru a disuada Rusia. Statele afectate trebuie sprijinite prin investiții în apărare, în capacități antidronă, în infrastructura critică de la Marea Neagră și în securitatea cibernetică. Solicit ca Putin să plătească pentru efectele acestor acțiuni, inclusiv prin folosirea activelor rusești înghețate pentru acoperirea costurilor operațiunilor de neutralizare și protecție. Europa trebuie să fie unită, puternică și hotărâtă să respingă orice formă de agresiune. Mulțumesc! Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Loiseau. Mes chers collègues, l'Europe n'est plus seulement menacée aujourd'hui, elle est provoquée. Ce ne sont plus seulement des attaques hybrides qui nous ciblent, parce que le survol des espaces aériens souverains par des avions de chasse ou par des drones militaires, ça n'est pas un acte hybride, c'est une violation de souveraineté délibérée. Face à la gravité de ce que nous vivons, je voudrais tout d'abord exprimer ma pleine solidarité avec tous les États européens qui ont été provoqués à l'est et au nord de notre Union. Nous sommes une union parce que nous sommes solidaires, ne l'oublions pas. N'oublions pas non plus que nos populations sont inquiètes. Face à la confusion que la Russie essaye de semer, nous devons parler clairement et agir en conséquence. À quoi joue la Russie? C'est assez simple, mais il faut le marteler. Elle nous provoque pour essayer de nous intimider et pour détourner notre attention de l'Ukraine, qu'elle piétine et où elle piétine. En violant nos espaces aériens, Moscou gonfle ses muscles et essaye de se faire passer pour plus fort qu'il ne l'est. C'est sa faiblesse qu'il faut voir en face. Mes chers collègues, je voudrais aussi vous faire part d'une certaine perplexité. Face aux provocations russes, notre réaction collective manque sérieusement de clarté. L'OTAN a beaucoup de mal à désigner la Russie et à dénoncer le caractère intentionnel des violations de nos espaces aériens. Si, comme nous le pensons tous, Vladimir Poutine nous teste, ce n'est pas une très bonne manière de réussir ce test. Nous avons beaucoup de mal aussi à nous protéger de ces incursions d'avions et de drones. 3 ans après l'invasion de l'Ukraine, et en dépit de nos appels pressants à nous préparer, nous ne sommes donc pas prêts. La Commission nous parle aujourd'hui d'un mur de drones, le Conseil fait la moue. Que fait-on? Quand? Comment? Combien de temps allons-nous ressembler à des lapins pris dans les phares d'une voiture? Je voudrais terminer en vous disant ma conviction. Le meilleur moyen de nous protéger, de protéger nos populations contre la menace russe, nous le connaissons, c'est aider l'Ukraine à gagner la guerre et à affaiblir la Russie. Le meilleur moyen de répondre à un survol de drones, c'est financer plus de soutien militaire à Kiev. Le meilleur moyen de protéger notre ciel demain, c'est de protéger le ciel ukrainien aujourd'hui. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous ne devons céder ni à la provocation, ni à l'intimidation, ni à la paralysie. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Sjöstedt. Tack så mycket, fru talman. Vi vet inte med säkerhet var alla drönarna över våra flygplatser kommer ifrån. Men vi har god anledning att titta på Ryssland. Därför att några saker vet vi. Vi vet att Ryssland systematiskt stör ut GPS-systemet över Östersjön.
till fara för sjöfart och flyg. Vi vet att fartyg från ryska hamnar har förstört kablar med avgörande infrastruktur i Östersjön. Vi vet att cyberattacker mot våra myndigheter kommer ifrån Ryssland. Vi vet att de kränker finskt och estniskt luftrum. Vi vet att deras drönare skjuts ner över Polen. Det här är handlingar av aggression och de måste avvisas med bestämdhet. De tror kanske att de kan skrämma oss. De tror kanske att vi ska minska stödet till Ukraina. De har fel. Jag skulle vilja avsluta med att citera Tom Petty and the Heartbreakers. We won't back down. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ribaijine. Gracias, presidenta. Las incursiones rusas en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía, Estonia, Dinamarca son un nuevo llamado de atención para la Unión Europea. Estas incursiones no son aisladas. Hay sabotajes, ciberataques y campañas de desinformación que son parte de una estrategia híbrida que no solo amenaza las fronteras físicas, quieren poner a prueba a Europa como un proyecto político y democrático. Y su objetivo es explorar nuestras debilidades, las de nuestras infraestructuras claves y las de nuestras instituciones democráticas, y poner de manifiesto que, lastimosamente, todavía no estamos suficientemente preparados. Pero el riesgo es actuar únicamente desde la urgencia y con medidas dispersas. Frente a estas amenazas, ninguna respuesta exclusivamente militar será suficiente. Europa necesita algo más que armas. Necesita visión común, más integración política y la convicción de proteger los valores que la definen. Defender a Europa no solo es proteger su cielo, sino también defender con uñas y dientes el proyecto político y democrático común. Muchas gracias. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Novakov. Thank you, Chair. Dear Commissioner, colleagues, I think the fairy tale is over. The world we built and lived in after 1989 is over. It's not the same, and it won't be the same again. We tore down the Berlin Wall in order to escape from the Iron Curtain. Today, we have to build a new wall, a drone wall, to keep the Iron Curtain away. Those of us who are born and raised east of Eden can sense this very well because we lived in this. I think this is not a war, a battle for territories or for resources. Those drone attacks are a battle for a way of life, a battle between two civilizations and two cultures, one of which is not recognizing the human life as the highest possible value. This is why we have to defend ourselves, and the gap between our perception and the reality should disappear. We have to face the reality and prepare to be a peaceful pacifist with the capabilities to defend ourselves. Thank you so much. Dear colleague Novakov, do you accept the blue card by colleague Jungblut? Sure, with pleasure. Please, 613. Ja, sehr geehrter Kollege, ich möchte Sie erstmal korrigieren. Es waren nicht irgendwelche Europäer, die die Berliner Mauer runtergerissen haben, sondern es waren die Deutschen, die das getan haben. Das zur Einleitung. Aber ich möchte Ihnen gerne ein Zitat aus Ihrer Fraktion geben. Ich zitiere, ich weiß nicht, ob es die Ukrainer waren, die Nord Stream gesprengt haben, aber selbst wenn sie es waren, ist es aus meiner Sicht ein legitimes Ziel. Sie und Ihre Fraktion sagen, es ist ein Zitat Ihres Kollegen Gahler übrigens, Ihre Fraktion sagt ja auch, wir brauchen Milliarden, um einer angeblichen Bedrohung Russlands zu entgehen. Und auf der anderen Seite sind es Personen wie Herr Gahler, die ja tatsächliche Angriffe auf unsere Infrastruktur gutheißen. Also ist es die Position der EPP, dass solche Angriffe der Ukraine gutgeheißen werden? Thank you. 30 seconds for the reply. What I'm saying is that we have to protect ourselves. The drones were flying over Poland, over Germany, your own country. It was flying over Denmark.
that has nothing to do with the pipelines on the bottom of the Baltic Sea. Thank you so much. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Montserrat. Gracias, presidenta. La pregunta no es si Rusia está atacando a Europa. La pregunta es cuándo vamos a defendernos como Unión Europea. Lo que comenzó como la invasión de Ucrania ya es hoy una guerra encubierta contra Europa. Putin está midiendo nuestra paciencia con drones y desinformación, sobrepasando los límites para provocarnos y dividirnos. Es urgente que blindemos nuestra seguridad con un escudo de defensa contra drones enemigos y hackers. Debemos exigir a todos los miembros que cumplan su compromiso para una defensa común en cooperación con la OTAN. Porque pongo un ejemplo. En España, Pedro Sánchez está lastrando la defensa europea para contentar a sus socios y mantenerse un día más en el poder. Esta irresponsabilidad debe acabar. La respuesta de Europa debe ser tajante, porque el apaciguamiento y la desidia no frenan a dictadores imperialistas. No mendigaremos la paz. Protegeremos la libertad hoy para no vivir mañana bajo las reglas de quienes la pisotean. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Kremer. Dear colleagues, Russian fighter jets are violating NATO airspace. Putin's shadow fleet is sabotaging undersea cables. Cyber attacks are shutting down our airports, armies of disinformation bots are interfering in our elections, and swarms of drones are spying on our forces and paralyzing our infrastructure. Colleagues, especially those on the far left and the far right, what more do you need to call this the reality that it is? That Putin is conducting a large-scale hybrid war against our citizens, and that it is ours and your responsibility to protect our citizens. And we know that Putin will continue to escalate as long as he thinks that we are weak, divided and ready to be scared. So let's prove him wrong. Let's keep our cool and show our resolve. Let's build a drone wall and secure our skies. But let's also invest in the resilience of our economies and of our societies so that we don't go into panic mode every time Putin tries to provoke us. And let's be smart about our response by striking Putin where it hurts. That is his bank account. So now is exactly the right time to use the Russian frozen assets to support Ukraine and to show the schoolyard bully that while we do not want to escalate, we do have the means to protect freedom and security and our citizens in Europe. Thank you. Kollege Kremer, akzeptieren Sie eine Blue Card des Kollegen Mulacic? Mulacic. 590, please. Szanowny panie pośle, w związku z Just wait a second, please. Yeah? Szanowny panie pośle, w związku z europejskim nakazem aresztowania, jaki wydał Trybunał w Karlsruhe wobec obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce, podejrzewanego o wysadzenie Nord Stream, gazociągu, który budowała Rosja i Niemcy. Mam pytanie, czy uważa pan, że ściganie osoby, która jest podejrzewana o wysadzenie tego gazociągu, jest działaniem właściwym niemieckiego wymiaru sprawiedliwości? Jeśli ten Ukrainiec wysadził rzeczywiście Nord Stream, to był to projekt imperialny, który służył współpracy niemiecko-rosyjskiej i był przeciwko Ukrainie i Europie Centralnej, zwłaszcza Polsce i krajom bałtyckim. Nie uważa pan, że nie jest to właściwe postępowanie rządu Niemiec? Dziękuję. Thank you. I think we got your point. 30 seconds for the reply. It's very clear that the Nord Stream project was a mistake, and it's good that we don't have it anymore. But at the same time, I believe in the rule of law. And this is our difference between us and Putin. I trust our courts to persecute and pursue any sort of crime. And the difference is Putin does not, and Radio Moscow over there does not care about the rule of law. And that makes the difference between Europe, Russia and the far right. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Leonardelli. Merci Madame la Présidente, Madame von der Leyen, chers collègues. Les récentes intrusions de drones russes dans l'espace européen doivent nous alerter, mais pas nous précipiter dans une logique d'escalade. Pendant que Bruxelles s'agite et rêve d'une Europe de la défense, elle est incapable de protéger nos frontières et d'empêcher plus de 380 000 entrées illégales en une seule année. Mon pays, la France, sait que la paix se construit par la raison, le dialogue et l'indépendance. Aujourd'hui, l'Union européenne est devenue un jouet dont les grandes puissances mondiales s'amusent. Un pantin qui s'agite sans direction, sans stratégie, sans profondeur.
La vraie autonomie stratégique ne se décrète pas à Bruxelles, elle se forge à Paris, à Rome, à Budapest, à Vienne, à Helsinki, dans le respect de la souveraineté des nations libres. Madame von der Leyen, nous ne voulons pas de la guerre et nous refusons d'être entraînés dans un engrenage dangereux, car ce ne sont pas les commissaires européens ni les technocrates de Bruxelles qui iront sur le front, ce sont les peuples, les petites gens, nos enfants et ceux de nos villages qui paieront de leur sang les conséquences de vos décisions. Notre devoir n'est pas de les exposer à l'irréparable, mais de les protéger et de préserver la paix. Cela doit être notre seule boussole. Merci. Dear colleague, do you accept a... Cher collègue, acceptez-vous une blue card de la collègue Boss? Décidément, c'est la... 251, please. Thank you very much. I just want one simple question to you, or perhaps two. Are you the one who we should expect to call Putin? And who on earth is actually blocking the unanimity of this place? That is Orban. It is your party's participant who is blocking that we cannot stand together. How are you going to solve that? Who are you also going to call Orban? Madame, l'ensemble des dirigeants européens et du monde doivent se mettre autour de la table pour justement rentrer dans la désescalade et empêcher la guerre. Car ce ne sont pas toutes les personnes assises sur ces bancs dans des salons feutrés qui iront sur le terrain prendre des balles. Ce sont nos enfants, les enfants de France, d'Italie, de toute l'Europe, qui iront justement sur le terrain et prendre des balles dans le buffet que vous serez incapables de prendre. Donc oui, nous devons tout faire pour préserver la paix et surtout rentrer dans une désescalade. I'm sorry, we can only give blue cards as long as you put them up during the speech. We're not doing blue cards on blue cards. So der nächste Redner ist der Kollege Madison. Jah, aitäh, head kolleegid. Esiteks, ma tõesti ei usu, et siin saalis meie ühtsus või mitteühtsus midagi otsustab, mis puudutab Euroopa julgeolekut. See ikkagi otsustatakse Euroopa riikide valitsustes ja parlamentides. Teiseks, möödunud nädalal väga paljud meie kolleegid saatsid Euroopa Komisjonile muideks kirja, mis puudutab just nimelt neid piiririkkumisi, droonirünnakuid või droonide kohustamisi. Allakirjutajaid oli väga erinevatest gruppidest, ka Renewst, Rohelistest, EPPst, ECRist. Ja seal me pakkusime ka konkreetseid lahendusi välja loomulikult, et meil tuleb investeerida kaitsevõimesse, õhutõrjesse ja alati on küsimus see, et kus see raha võetakse. Meie ettepanek Euroopa Komisjonile loomulikult oli see, et kui meil on valida julgeoleku ja ellujäämise ja näiteks rohepöörde vahel, siis ilmselgelt miljardid rohepöördes kaitsevõimesse, kohe kirjutame alla ja oleme rõõmuga nõus. Aga samal ajal realistlikult öeldes minul isiklikult ei ole mingit usku sellesse, et nüüd Euroopa ühiselt tegutseb, Euroopa ühiselt kaitseb meie julgeolekut. Samal ajal me oleme suurim importija Vene gaasile, maksame miljardeid. Samal ajal ma saan täiesti inimlikult aru ka Lõuna-Euroopa riikidest, Lääne-Euroopa riikidest, kelle jaoks julgeolek ei olegi niivõrd muret tekitav, nagu on Eestile või Soomele või Poolale. Seetõttu realistlik lahendus on see, et Baltikum, Poola, Soome ja Rootsi peavad rohkem koostööd tegema, sest me ei saa alati loota Saksamaale ja Prantsusmaale või Itaaliale, paraku. Aga see on reaalsus. Aitäh. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Pascual de la Plata. Gracias, señora presidenta. Tras 3 años y medio de guerra en Ucrania, somos sorprendidos por la incursión de drones en nuestro espacio aéreo. Tras 3 años y medio en Ucrania. Eso nos dice mucho a favor de nuestra capacidad de planificación y de previsión. Rusia está utilizando drones y nosotros solamente podemos oponer carísimos Patriots o el despegue de sofisticados aviones F-35, lo cual es insostenible. Eso significa que tenemos que reaccionar rápidamente y con muy poco tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer es proponer a la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 23 y 24 de octubre aquí en Bruselas, por parte de la Comisión, un plan de contingencia, un plan de acción que prevea una acción rápida, unificada y eficaz de Europa a los ataques de Rusia, que ha declarado la guerra a Ucrania, pero que a Europa nos ha declarado una guerra híbrida. Y eso supone desinformación, campaña masiva de desinformación,
ciberataques, amenazas híbridas, y para eso tenemos que estar preparados. Pero no solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista político. Hagámoslo. Gracias. Dankeschön. Als nächster spricht der Kollege Mixer. President, dear colleagues, Russian violations of our airspace have recently become more frequent and also more provocative. It's clear that Putin is trying to seek out our vulnerabilities, test our resolve and unity, and create confusion and a sense of vulnerability among our citizens. Our response must be united and resolute. Let me make 3 brief points. First, when it comes to incursions by manned military aircraft, we do have, both nationally and through NATO alliance, most of the procedures and protocols in place to deal with these situations. We also collectively have the capabilities to identify, intercept, and if the threat posed by the invading aircraft requires, to take them down. However, we must be ready to bolster our posture and presence, particularly in the easternmost and most vulnerable member states. Secondly, drones are a relatively new threat, but it is a rapidly growing threat. And the drone wall is a great concept, but we must acknowledge that in real life, it is going to be a very intricate combination of different measures and capabilities, and not all of them are there today. So we must proceed with a sense of utmost urgency. And finally, Russia is doing what it's doing in large part to distract us from standing with Ukraine and providing all the support Ukraine needs to fight off Russia's criminal war of aggression. We must not be distracted. Indeed, we must increase our support to Ukraine and make sure it prevails in its just fight against the aggressor. Thank you. Dankeschön. Very lively and good debate. I just want to say we have 16 catch the eyes. I will close the catch the eye now, and I can only allow 1 blue card per member. Otherwise, we will never get to an end. So next speaker is colleague van Lanschot. How many Russian drones did it take to shut down European skies? About 5. How many drones are over Ukraine? About 500 every night. If we face that, we're not prepared at all. Ukraine learned the hard way how to defend itself against drones, and they understand. You should not shoot down a cheap drone with €1 million missile. Their technology is cutting edge, and Ukrainian instructors are in the EU right now training European soldiers. Putin exploits our weakness and depletes our air defense on his terms. We've let a war criminal drag us into a boxing match and made him the referee. But if we stop being afraid to act, we can respond on our terms. Protect our skies, build the drone wall, stop buying Russian gas, give all the frozen Russian assets, and set up a no-fly zone in Western Ukraine. Colleagues, Ukraine is helping us, but we don't say thank you enough. So let me say it, Mr. Zelensky, thank you. And let's back our gratitude up with actions. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Dupont. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Dieses Mal Drohnen, letztes Mal Kabel, davor waren es über Nacht verschobene Grenzbojen. Das russische Playbook ist immer das Gleiche. Für jedes Land der EU ist etwas dabei, für jeden Teil der Gesellschaft eine Botschaft. Das Ziel: Unruhe, Sorge, Untergraben unserer Resilienz, Spaltung schaffen. Uns muss deswegen klar sein, Angst ist immer ein Indikator für das, was uns wichtig ist. Aber es ist niemals ein guter Ratgeber. Deswegen Schultern gerade machen, put the money where the mouth is. Endlich Verteidigung, Krisenvorsorge und innere Sicherheit konsequent zusammendenken, Verfahren straffen, Beschleunigung vereinfachen, Informationsaustausch und Kooperation zwischen den Sicherheitsbehörden verstärken, unsere Bevölkerung mitnehmen. Und ich sage gleichzeitig aber auch die Mitgliedstaaten mitnehmen. Polen, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Finnland hatten und haben Recht. Wir haben einen gemeinsamen Gegner. Wir brauchen eine gemeinsame Antwort. Genau dafür haben wir mal die Verträge geschaffen. Sicherheit am Anfang voreinander, heute Sicherheit füreinander. Dafür ist die Beistandsklausel ausgelegt, nicht für gutes Wetter, das ist viel zu einfach, sondern genau für diese Zeit jetzt. Solidarität beweist sich bei schlechtem Wetter. Das ist das, was zählt. Vielen Dank. Dankeschön. Da spricht nun der Kollege Neuhoff. Kolleginnen und Kollegen,
Die gefährlichsten Drohnen kreisen nicht am Himmel über Polen, Frankfurt oder Kopenhagen, sondern in unseren Köpfen. Der hier vorgelegte Aufruf der schwarz-grünen Glaubenskrieger zur gemeinsamen Reaktion, zum heiligen Kampf gegen Russland ist dafür das erschreckendste Beispiel. Was sie uns zumuten, ist ein Sammelsurium aus unbewiesenen Behauptungen und wilden Spekulationen. Die über Polen abgeschossenen Drohnen waren unbekannter Herkunft. Russland bot Konsultationen an, Belarus den Austausch von Radardaten, Polen ignorierte beides. Interesse an Aufklärung, und genau das wäre das Gebot der Stunde, besteht hier offenbar nicht. Kolleginnen und Kollegen, die französische Luftwaffe hat bei den Olympischen Spielen letztes Jahr durchschnittlich 6 Drohnen pro Tag im Raum Paris vom Himmel geholt. Warum bitte holt man die Drohnen nicht auch in Frankfurt und München herunter? Fürchtet man vielleicht das Untersuchungsergebnis? Geht es in Wahrheit vielleicht darum, den Bevölkerungen der EU-Staaten Angst zu machen? Geht es darum, die notorische Uneinigkeit der EU-Staaten zu überwinden durch ein sorgsam gepflegtes Feindbild? Geht es darum, Zustimmung zu organisieren für die gewaltigen Aufrüstungspläne der EU, Herr Kubilius? Meine Damen und Herren, für Luftraumverletzungen gibt es eingeführte internationale Standards und Prozeduren. Und selbstverständlich müssen Drohnen unbekannter Herkunft über kritischer Infrastruktur abgeschossen werden. Abgeschossen werden müssen aber vor allem die Drohnen in den Köpfen der verrückt gewordenen EU-Eliten. Man muss am Ende dankbar sein, dass dieses Parlament keine operativen Befehle erteilen kann, denn sonst wären wir längst im Dritten Weltkrieg. Ich sage noch einmal, ich kann leider keine Blue Cards für Personen geben, die schon eine hatten, weil wir noch so viel Catch the Eyes nachher haben. Nächster Redner ist der Kollege Sinkiewicz. Szanowni Państwo, od lat Rosja prowadzi działania wobec Zachodu, które nie przypominają tradycyjnej wojny. Zamiast czołgów i bomb używa sabotażu, dezinformacji, prowokacji. Podczas kiedy my się zastanawiamy, czy Putin kiedyś uderzy w państwa Unii, on to już robi, tylko w inny sposób. Wojna hybrydowa polega na przesuwaniu granic tego, co uważamy za dopuszczalne, krok po kroku. Jeśli nie powiemy dość, przeciwnik osiągnie swoje cele bez jednego wystrzału, siejąc chaos i strach. Istota problemu nie dotyczy działań stricte militarnych, lecz skutecznej obronie w sferze wojny bez wojny, a to właśnie jest istotą działań Rosji. Musimy jasno powiedzieć dość i wyznaczyć linie, których przekroczenie spotka się z naszą odpowiedzią. Na tym posiedzeniu, mam nadzieję, podejmiemy rezolucję Parlamentu w tej sprawie. Pada tam propozycja wyznaczenia takich linii. Bez tego, Pani Przewodnicząca, nadal zachęcamy agresora. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Fritzon. Tack fru talman. Ja, hoten mot Europa ökar. Vi ser drönare över mitt grannland Danmark. Vi ser ryska stridsflyg över Baltikum. Det är helt oacceptabelt. Och precis därför tog jag tillsammans med mina nordiska kollegor initiativ till den här debatten. Vi måste skicka en tydlig signal till Putin att vi står enade, att vi står upp för våra länder och våra gränser och att vi inte accepterar några former av kränkningar. För Sverige, mitt land, är drönarhoten också på riktigt. Gotland ligger ju bara 30 mil från ryska Kaliningrad. Och vårt läge i Östersjön gör att vi också är en frontstat. Och därför måste vi och Sveriges statsminister visa ledarskap, precis som Danmarks statsminister Mette Frederiksen gör. Vi måste stå upp för att vi skapar en europeisk drönarmur och vi måste göra det nu. Tack. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Furet.
Chers collègues, la souveraineté aérienne fait partie intégrante de la souveraineté nationale. C'est un principe essentiel du droit international, dont nous a parlé tout à l'heure Madame Loiseau, affirmé par l'article 1 de la Convention de Chicago de 1944. Chaque État exerce un contrôle complet et exclusif sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. Si les incursions constatées en Estonie, en Pologne ou dans la région baltique sont avérées hostiles, elles constitueront une violation du droit international contraire à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Mais l'exigence du droit vaut pour tous, n'est-ce pas? Tant que les preuves ne sont pas rendues publiques, l'Union européenne doit garder la rigueur et la retenue du droit. Accuser sans démontrer, réagir sans vérifier, c'est risquer de se détourner de l'état de droit, si cher à tous mes collègues dans cet hémicycle et à Madame von der Leyen. L'Europe doit protéger ses espaces, ses infrastructures et ses citoyens, mais sans céder à l'engrenage de la guerre. L'Europe doit protéger et c'est notre responsabilité. Ce n'est pas d'enflammer le monde, mais de le stabiliser. Non d'imiter les puissances qui provoquent, mais d'incarner celles qui résonnent et apaisent. La fermeté n'exclut pas la lucidité, et la lucidité, aujourd'hui, c'est de défendre notre sécurité dans le respect scrupuleux du droit international. Je vous remercie. Collègue Furet, est-ce que vous acceptez une blue card de Madame Loiseau? Bien évidemment. S'il vous plaît. 9. Madame Furet, votre parti politique a un privilège, c'est celui d'avoir depuis longtemps des relations privilégiées avec les autorités russes. De nombreux déplacements, de nombreuses relations financières fait que vous avez leur numéro de téléphone. Alors si vous pensez que l'apaisement est utile, apaisement qui est un drôle de mot si on connaît un peu son histoire, je vous engage à appeler les autorités russes et à leur demander de cesser les provocations continues contre nos pays, qu'il s'agisse de cyberattaques, de sabotage, de survol d'avions de chasse russes. Que faut-il vous ôter des yeux pour que vous voyez ce que c'est que cette guerre hybride et cette zone grise et que vous acceptiez enfin, vous qui vous dites patriotes, de protéger les Européens. Merci. 30 secondes pour la réponse. Madame Loiseau, je ne sais que dire face à vos diffamations et au côté pathétique de vos accusations. Vous êtes bien consciente que personne chez nous n'a de numéro d'un politicien russe. Et c'est du redit. Donc écoutez, par ailleurs, votre parti, il me semble, a longtemps été un enfant caché de l'URSS. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas dans la politique politicienne et gardez le niveau du débat, madame. Pour votre âge et pour votre responsabilité, je trouve ça très décevant. President, colleagues, Russia is continuously testing Europe's preparedness by sending drones or violating airspace by fighter jets. And what do Russia see? That we are trying to fight back ineffectively by very expensive air defense systems. Only now we start to talk about building drone defense systems. This is far too late and we have to rush. When attempts to destroy critical infrastructure in the Baltic Sea started, there was fear to react. The tension of Shadow Fleet tanker finally demonstrated that the EU countries react not only by words. Now we have Russian fighters violating EU and NATO airspace. There are examples of the NATO members who demonstrated that they take it seriously. This time might come to EU countries also. What needs to be done today? If the airspace will become unsafe, this will become not just a matter of security, but also will seriously affect economy. Defense would be cheaper. Stay consistent with sanctions against Russia and finally stop financing Russia's war machine. And last but not least, to provide needed financial and other support to eastern border countries for the development of airspace defense systems. Thank you. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Terras. Thank you, Madam Vice President. Dear colleagues, there is no doubt that Russia is already waging war against Europe. The measures that they use
to test us are all part of the Russian toolbox. We have witnessed increasing number of airspace violations by Russian drones and military aircraft recently. The way Russia is testing and mapping our response is a clear signal that they are calculating the option of military aggression against the whole of Europe. Today, Europe still lacks a sense of urgency. The fact that this is an existential threat is not understood completely all over Europe. It is our paramount task to demonstrate unity, resilience, strong resolve and more military capabilities. To achieve this, we must invest more in defence and boost the defence industrial capacity. Thank you. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Bellerin-Carlin. La Russie a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Elle a fait de la France une de ses cibles prioritaires. Ces mots, ne riez pas, ces mots ont été prononcés par le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées françaises, le 11 juillet dernier. Depuis des années, en effet, la Russie cherche à affaiblir la France. Elle finance des partis extrémistes, elle s'attaque aux intérêts français, elle mène une guerre informationnelle, comme l'illustre le charnier de Gossi. Au-delà de la France, c'est l'Union européenne que Vladimir Poutine veut détruire. Si ces drones violent aujourd'hui notre espace aérien, c'est pour nous tester. Face à la menace russe, nous, Européens, nous devons faire bloc. Mais comment le faire lorsqu'ici, dans ce Parlement, des agents pro-russes participent au débat? Pour leur résister, nous devons agir. Que ce soit dans les domaines de la défense, la diplomatie, l'énergie, notre honneur, notre responsabilité, c'est d'avancer ensemble au sein d'une coalition pro-européenne, la seule capable de préserver notre liberté. Dankeschön. Entschuldigung, pardon. There's a blue card by le collègue Mariani. Oui. Merci. Je voudrais simplement faire remarquer à notre collègue que France Info, qui n'est pas une radio d'extrême droite, a clairement dit dans sa revue Le Vrai du Faux que personne en Russie n'avait dit cette phrase que monsieur le général chef d'état-major a répétée. Donc si vous avez la source de cette phrase imaginaire, je suis preneur et vous pourrez la communiquer aux journalistes de la radio nationale qui pourtant ne partagent pas nos idées. S'il vous plaît. Merci Monsieur Mariani de démontrer à l'instant mon propos sur les agents pro-russes au sein de ce Parlement. La phrase est celle du général Burkhardt, chef d'état-major des armées, et en tant qu'ancien militaire moi-même, laissez-moi terminer, en tant qu'ancien militaire moi-même, je sais ce que nous devons à l'honneur de nos soldats, et je suis désolé que vous vous attaquiez aujourd'hui à un des plus grands généraux qu'on ait eu dans l'histoire récente de notre pays. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Stakis. Dear colleagues, Russia is collapsing. Over 1 million soldiers dead or wounded. More than 11,000 armored vehicles, tanks has been destroyed and billions of euros lost. So war spending now consumes almost 40% of the state budget. And yet, after 3.5 years, Russia still has no victory in sight. That's why Kremlin has changed its tactics. Unable to win on the battlefield, it now seeks to divide and intimidate Europe by financing corrupt politicians, spreading disinformation and striking our infrastructure to test our readiness. So Europe must respond with decisive action. Frozen Russian assets to support Ukraine, providing long-range weapons capable for striking deep inside an enemy territory, apply Ukraine's drone war experience and rebuild our defense industries. Above all, we must discard peacetime thinking. This is how we will secure the victory. Thank you very much. Our next speaker is Merja Kyllönen. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, recent Russian violations of EU member states' airspace and critical infra are not isolated incidents. They are deliberate acts testing our unity, our resilience and our credibility. Each drone incursion, each cyber attack, each interference attempt carries a clear message: to divide,
to intimidate and to erode trust in the European project and our support to Ukraine. Our response must be equally clear and united. Europe cannot afford hesitation or fragmentation. We must strengthen our collective defence, deepen intelligence cooperation, and ensure that hybrid attacks are met with real consequences, not just statements. At the same time, unity means more than deterrence. It means solidarity, political, technological, and moral. Protecting airspace or energy grids is not only a matter of national security, but a shared European sovereignty. The credibility of our deterrence depends not on the strength of any single nation, but on the certainty that attack on one is an attack on all. So let us respond not with fear, but with resolve. Thank you. The next speaker is Lukas Sieper. Ich werde auf Deutsch sprechen. Liebe Menschen Europas, die Abgeordneten der AfD rufen nach meinen Reden hier gerne, der kleine Mann hat gesprochen. Ich finde das amüsant, denn genau den behaupten Sie ja immer zu vertreten, während Sie in Wahrheit Verrat an ihm üben. Sie üben Verrat, weil Ihre Abgeordneten, wie Kollege Biströn, sich mutmaßlich von Russland bestechen lassen. Sie üben Verrat durch das Verbreiten von Fake News. Denn von allem, was auf dem Spiel steht, ist der Verlust einer objektiven Realität, so befürchte ich, womöglich die allergrößte Gefahr. Und sie üben Verrat durch ihre Hetze gegen die Schwachen. Denn das ist nur die bloße, primitive Doktrin, dass Macht gleich Recht ist. Ich sage es einmal ganz deutlich, die Politik der AfD ist Verrat am deutschen Volk. Die Politik der ESN ist Verrat an den Völkern Europas. Der kleine Mann hat gesprochen. Die nächste Rednerin, the next speaker, is Sandra Kalniete. Kolēģi, komisāra kungs, Baltijas jūras reģionā strauji pieaug Krievijas hibrīdu uzbrukumu skaits jūrā, gaisā un uz zemes. Krievija pārbauda mūsu reakciju, izlūko un mēģina izraisīt bailes sabiedrībā, lai mazinātos atbalsts Ukrainai. Mums ir jārada tādas gaisa aizsardzības spējas, kas Krieviju atturētu no dronu desanta lidināšanas Eiropas gaisa telpā. Mums ir jāmācās no Ukrainas, kur ir attīstījusi tehnoloģijas, un katru nakti veiksmīgi notriec Krievijas dronu simtus. Eiropas valstu kopīgais uzdevums ir ātri apgūt Ukrainā gūtās mācības, testēt, ražot, inovēt un ātri integrēt gaisa aizsardzībā gan uzbrukuma aizsardzības un pārtvērē dronus, gan elektronisko karadarbību ar pozicionēšanas sistēmām un citām kritiskām spējām. Eiropas neatliekamais uzdevums ir kopīgi veidot un finansēt dronu sienu, jo Eiropas Savienības austrumu robeža ir robeža ar Krieviju. Tai jābūt drošai. Thank you. The next speaker is Thijs Ruiten. Thank you, President. Testing us must not be a consequence-free exercise. Russia's hybrid war is not only probing our defenses, it's also testing our political resolve. And we cannot assume any incursion is accidental. Russia wants us to doubt its intentions. Hybrid war happens because of a deterrence gap. Capabilities mean little without the will to deliver consequences. Putin respects only strength, not diplomacy. And we need clear red lines, credible consequences, and preventive measures. And yes, Council, it includes also action on full fossil fuel ban on the assets now. But there's more. Binding travel restrictions for so-called Russian diplomats, no free movement, mandatory notification for all travel, real interdiction of the Russian shadow fleet, full synergy with Ukraine's defense industry, integrating them into a strong and efficient European defense against drones. And our best prevention, ensuring Russia is occupied elsewhere, because we have finally provided sufficient military support to Ukraine. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Christopher Storm.
Mange tak, fru formand. Vi ser det desværre hver eneste dag i Ukraine. Krig, der bliver kæmpet med droner, ødelægger elnettet og andet infrastruktur, rammer byer og civile. Men deres befolkning kæmper fortsat nu på 4 år en heroisk kamp for at skubbe Rusland ud af deres territorium. Nu ser vi også i Danmark og andre EU-lande, at droner flyver over vores huse og lufthavne. Selv vores militærbaser bliver overfløjet af disse droner. Det er vores nye og ubehagelige hverdag. Og det kræver selvfølgelig, at vi handler og reagerer. For von der Leyen sagde i hendes indledning, at det her er hybrid krigsførsel, og vi skal tage det meget alvorligt. Det er jeg helt enig i, men jeg er absolut ikke tryg ved, at EU skal stå for at beskytte min familie og mit land. Det er jo netop det, vi har NATO til. NATO har erfaringen og know-how i, hvordan man skal beskytte Europa i situationer som det her. At få EU med von der Leyen i spidsen for vores forsvar er lidt ligesom at skifte Harry Maguire ind i Manchester United. Von der Leyen har en tendens til at løbe i vejen for alt. Hun elsker at tackle sine medspillere og hele tiden obstruere muligheden for Europa til rent faktisk at samarbejde. Hver eneste gang hun har ordet, så oplever hun til mere splittelse i det her hus, i stedet for at forsøge at samle os. Vi er nødt til at stå sammen i Europa for at kunne stå stærkt imod Rusland. The time is over. The next speaker is Dan Barna. Doamnă președintă, doamnă ministru, vă vorbesc astăzi nu în calitate de europarlamentar, ci în aceea de cetățean român preocupat de viitorul Europei. În ultimele săptămâni, spațiul aerian al țării mele și al statelor de pe flancul estic, practic spațiul Uniunii Europene și al NATO, a fost violat în mod repetat de dronele Federației Ruse. Și trebuie să spunem limpede, acestea nu au fost și nu sunt accidente. Sunt acțiuni și provocări deliberate, calculate pentru a ne testa hotărârea și capacitatea de reacție. Dronele nu mai sunt astăzi o fantezie IT, un feature din jocul video Counter-Strike. Sunt foarte reale. Sunt drone care ne încalcă suveranitatea și sunt o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor noștri și un atac la stabilitatea întregii regiuni a Mării Negre. Rusia demonstrează din nou că este o amenințare foarte actuală și foarte concretă la adresa păcii pe continentul nostru. Pasivitatea naiv-optimistă nu mai este o opțiune. Salutăm răspunsul rapid al aliaților noștri prin lansarea misiunii NATO India-centric. E un semnal clar de unitate și solidaritate, dar noi trebuie să facem mai mult ca Uniune Europeană. Trebuie să accelerăm finanțarea și implementarea unui zid de drone european, folosind programele noastre comune de apărare pentru a dezvolta tehnologii capabile să neutralizeze această foarte reală amenințare asimetrică. România se află printre țările din prima linie, dar această frontieră este a întregii Europe. Acum este momentul să arătăm că solidaritatea noastră nu este doar declarativă, ci este un scut eficient și impenetrabil. Trebuie să acționăm împreună cu fermitate pentru a ne proteja fiecare centimetru din teritoriul european. Vă mulțumesc. The next speaker is Ioan Rareș-Bogdan. Excelențele voastre, președintele IPP a sintetizat cel mai bine somnul Uniunii Europene. Trebuie să ne testeze Putin ca să reacționăm. Altfel spus, haideți odată. Firește că Manfred nu este din Transilvania. De acolo este Avram Iancu, erou al luptei de emancipare a românilor, care a ținut cel mai scurt discurs al tuturor timpurilor. No gata, no hai. În engleză, so done, so come on. Știți care este paradoxul? Deși secolul trecut am învățat cum arată mentalul unui dictator, noi europenii pare că n-am reținut nimic. Ce mai trebuie să facă Putin? Să vină cu tancul în Grand Place sau în Place de la Concorde, să-și cumpere o gofră sau un croissant și noi să-l întrebăm dacă nu vrea și un pahar de șampanie?
Dacă bogații pot fugi din calea dronelor la Saint Moritz, Marbella sau Porto Cervo, agricultorii din România, Polonia, Danemarca și țările Baltice n-au cum, nici copiii lor. Le spun ceva și celor care critică investițiile în apărare. Cum ar fi să stai la soare, obosit după o zi la câmp, cu burta plină, ascultând o de bucuria lui Beethoven și în secunda următoare o rachetă să-ți culeagă tot porumbul? Dar ce zic eu tot porumbul? Tot satul, cu biserică și școală cu tot. Europa trebuie să se trezească și să investească rapid în capacitatea sa de apărare. Europa trebuie să aibă curaj să nu dea speranță autocraților și dictatorilor. Parcă trăim în Europa anilor 1936-38, dar ne lipsește Churchill. Thank you very much. There is a blue card from Mr. Grasulis. Do you accept that, Mr. Bakker? No. Okay, then we come to the next speaker. That's Lucia Annunziata. L'Europa al momento non è in guerra, ma il fatto che ci siano paesi europei minacciati e tensioni ci impone una discussione che non è più possibile evitare. La guerra è cambiata e i droni sono il simbolo di questo cambiamento, il passaggio dall'era dell'acciaio a quella del web che pone nuovi pericoli rispetto a cui l'Europa è completamente impreparata. Dobbiamo prenderne atto. Serve un'Europa capace di difendersi al suo esterno, ma non con un riarmo generalizzato. È possibile una nuova difesa e sta a noi definirla. Una difesa integrata e coordinata, che non sia strumento di offesa della libertà dei popoli. Finisco qui richiamando l'articolo forse più importante della Costituzione italiana, l'articolo 11, che rifiuta la guerra, ma che al contempo considera anche parte della Costituzione inalienabile la difesa del Paese e dei cittadini. The next speaker is Alexander Vondra. Thank you, ladies and gentlemen. And I think 2 points I see as critical here. First, instead of just reacting, we must be proactive. Since 2014, we have always been one step behind. Too late to provide air defense, too late to allow Ukrainians to hit the targets inside Russia. Putin is not a peacemaker, but conqueror, and understands only one language, power. Secondly, it is the national governments that must do their part first by raising defense budgets, enhancing the industrial base, strengthening the civil preparedness. But we cannot overlook the elephant in the room. Our economies, our industries are shrinking under the excessive climate regulations. If we want to succeed, this legislative moloch must be dramatically cut down. The next speaker is Peter Volgin. Уважаеми колеги, страдащите от шизофрения получават халюцинации, а страдащите от хронична русофобия халюцинират, че всеки непознат предмет, който се изпречи на пътя им, бил той детската играчка Лабубу или дрон, задължително е произведен в Русия. Болните от антируска истерия са убедени, че лично Путин, застанал на терасата в Кремъл, изпраща дронове в Западна Европа с цел да разруши хармоничното европейско съществуване. И докато Брюксел, Берлин, Париж, Лондон затъват в собствените си антируски фантасмагории, истинските проблеми на Европа се задълбочават. Нормалните европейци обедняват все повече, незаконната емиграция се разраства, а ислямският тероризъм взима още и още жертви. Докато британският премиер Стармър се готви да воюва с Русия, в британския град Манчестър беше извършен ислямистки терористичен акт, при който имаше убити. Това, за жалост, е логичният резултат от действията на все по-откъснатия от реалността европейски елит. Тотално обсебен от въображаеми заплахи, този елит не осъзнава, че именно неговите налудни действия са най-голямата заплаха за Европа. Благодаря. The next speaker is Pekka Toveri. Thank you, Madam Vice President, dear colleagues. Even after these recent
violations by Russia, some people say that we are not in war with Russia. And this is true. However, Russia is in war with us. And this is not me saying this, it's Putin himself saying so. Russia has waged a hybrid war against us, and it has prepared for conventional attack against us for over 15 years, constantly increasing its effort to destabilize us. And those who suspect the GPS jamming coming from Russia, welcome to Finland. We can show it. And why would they stop when there is no attribution, no prize, just reward for its actions against us? In stopping Russian attacks, drone wall is good, but attribution is better. Russia won't stop before it pays for its crimes. So let's put that price to Russia. Let's stop the shadow fleet for good. Let's take the Russian frozen assets to support Ukraine. Let's increase sanctions also to the third countries supporting Russia. That is the only language that Russia understands and only way to stop its attacks. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Joanna Scheuring-Wielgus. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, zawsze jak rozmawiamy o Rosji, po tej stronie sali, jak grzyby po deszczu, wyrastają agenci Putina. Ja już naprawdę nie wiem, jak prościej można to powiedzieć. Rosja jest agresorem, Putin jest zagrożeniem. Ale nie mówię tylko tutaj o ataku dronów czy samolotów nad przestrzenią powietrzną Europy. Skupmy się również na tym, co się dzieje w przestrzeni internetowej. Polska jest jednym z najbardziej atakowanych krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku przeszło 100 tysięcy ataków w cyberprzestrzeni. Do października już 170 tysięcy ataków w cyberprzestrzeni, a zeszłego dnia 2330. To są fakty, to nie są mrzonki. Jeżeli Państwo tego nie widzicie, to się obudźcie, bo działacie na korzyść Putina, a nie na korzyść naszego bezpieczeństwa. There is a blue card from Mr. Grazoulis. Do you accept that? There is a blue card from Mr. Grazoulis. Do you accept it? Yes. Please, Mr. Grazoulis, 30 seconds. Gerbiama pranešėja, noriu paklausti kaip valdančios daugumos atstovės. Europos Sąjunga tik kalba, bet nelabai kokių konkrečių veiksmų imasi. Štai pastaruoju metu Lietuva, mano šalis, yra NATO šalis. Įskrenda dronai. Krašto apsaugos ministrė sako, kad čia nebuvo dronai, o žvirblių būrys. Bet po 2 savaičių randa dronus kariniam poligone. Dabar prieš porą dienų įskrenda oro balionai. Sako, neturim ko numušti. Tai pasakai, imkit lanką, strėlę ir numuškit. Ir taip tiesiog gėda prieš visą Europą ir pasaulį. Kada imsis rimtų sprendimų Europos Sąjunga? To wstyd i hańba, że siedzi Pan tutaj na tej sali i opowiada takie głupoty. Nie siedział Pan tutaj wcześniej, nie widziałam Pana. Jasno i wyraźnie było powiedziane, na co idą teraz pieniądze i jak wygląda bezpieczeństwo. Nie widział Pan, jak Europa się zjednoczyła w momencie, kiedy był atak dronów nad Polską? Jest Pan ślepy? Nie widzi Pan tego? Ja wręcz uważam, że jest Pan agentem Putina i Pan nie chce tego zobaczyć i Pan nie chce tego zauważyć. The next speaker is Thierry Mariani. Quand les violations de l'espace aérien sont clairement identifiées, alors oui, elles sont inadmissibles. Mais le courage réside aussi dans le fait d'appliquer cette indignation à toutes les violations et pas seulement à celles qui vous arrangent. Entre juillet et décembre 2024, 900 violations de l'espace aérien et 45 violations de l'espace maritime ont été commises par la Turquie contre Chypre. Pour la Grèce, en 2025, déjà plus de 150 violations de l'espace aérien grec et plus de 1800 violations de l'espace maritime par des avions et des bateaux turcs. Et là, pas de débat. Tout le monde trouve ça normal. Tout le monde se tait. Alors oui, il faut défendre notre souveraineté, toute notre souveraineté. Pas seulement celle qui justifierait une nouvelle guerre sainte face à la Russie, car cette guerre n'est pas la nôtre. Et j'attends la même indignation quand la Turquie viole aussi l'espace aérien d'États européens. The next speaker is Christian Terhes.
Thank you. Dear colleagues, Russia's incursions into EU and NATO airspace over Romania, Poland, Estonia and other countries are not accidents nor navigational errors. They are deliberate provocations designed to test our response time, radar coverage and political will. Each airspace violation is reconnaissance. Moscow studies our coordination and readiness without crossing a formal threshold of war. These calculated violations are part of a broader psychological and hybrid warfare campaign aimed at intimidating and shifting public opinion as well as normalizing aggression. Scrambling jets and issuing diplomatic protests or condemnations are necessary EU and NATO responses, but they are not sufficient. From a military standpoint, true deterrence demands visible readiness, joint patrols, and immediate and firm consequences for repeat violations. Any hesitation is perceived in Moscow not as an act of goodwill, but of weakness. A weakness always invites to more aggression. I call, therefore, that in the case of a future EU and NATO airspace violation, after an initial warning, the objects be shut down. Thank you. The next speaker is Juan Ignacio Zoido Alvarez. Gracias, presidenta. Señor comisario, en cuestión de semanas, las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo europeo se han vuelto más frecuentes y más atrevidas. Ya no se lanzan solo desde suelo ruso, ahora despegan desde los cientos de buques fantasma que rodean nuestras costas. Los drones ya no llegan únicamente del este, ahora lo hacen desde todas las direcciones. Lo que comenzó en Polonia se expande hoy por toda Europa. Los aeropuertos de Copenhague y Múnich se han visto forzados al cierre, dejando a decenas de miles de pasajeros en tierra. Drones no identificados han sido localizados mientras sobrevolaban bases militares en Bruselas. Y yo me temo que solo es cuestión de tiempo que lleguen al sur de Europa. Putin pretende poner a prueba nuestro compromiso con la defensa colectiva y es plenamente consciente que de cada titubeo europeo es una victoria rusa. Por eso tenemos la obligación de reaccionar firme, de reaccionar unidos, porque nadie está suficientemente lejos, nadie está suficientemente a salvo. Muchas gracias. The next speaker is Eero Heinäluoma. Euroopan unioni elää historiansa vaarallisinta aikaa. Sota on todellisuutta Euroopassa. Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainassa jatkuu 4. vuotta. Venäjän aggressiiviset toimet ulottuvat yhä enemmän koko Eurooppaan. Ilmatilaamme loukataan toistuvasti, lentoyhteyksiämme häiritään, droonit ovat todellisuutta erityisesti EUn itärajalla. Komissio ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ansaitsevat ison tunnustuksen nopeasta reagoinnista drooniuhkan lisääntymiseen. Droonimuuri todellakin tarvitaan ja suurimmat panostukset tulee tehdä siellä, missä riski on suurin, EUn itärajalla. Nyt tarvitsemme yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta, ei sisäpoliittista nahinointia. Toimikaamme niin, että tulevat polvet ovat ylpeitä siitä, miten nykyiset päättäjät puolustivat EUn itsemääräämisoikeutta ja toimintakykyä, Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja kansojen vapautta. The next speaker is Virginijus Sinkevičius. Gerbiamas komisarė, ministrė, gerbiami kolegos. Kiekviena mūsų tylos minutė, kiekviena abejonė tai yra atviras kvietimas Rusijai, Putinui testuoti mūsų gynybos pajėgumus, testuoti mūsų vienybę. Ir tai, kas vyksta, tie pažeidimai oro erdvės, įskridę dronai, galų gale naikintuvai virš Estijos, tai nėra vėjo gūsis, tai yra sisteminis mūsų testavimas.
ir nustokime būti naivūs. Kalbėtis galima su bet kuo, kalbėtis galima ir su nusikaltėliais, bet klausimas, kaip mes norime kalbėtis. Ar mes norime, kad Europa kalbėtųsi ant kelių, ko siekia būtent ši pusė parlamento, ar vis dėlto mes norime kalbėtis su nusikaltėliu Hagoje. Ir tai yra esminis klausimas. Ir šiandien mes turime veikti. Europa privalo užsidaryti savo dangų, Europa privalo atkurti savo gynybos architektūrą. Ne popierinę, o realią. Nelaukti rytojaus, o tai daryti šiandien. The next speaker is Salvatore De Meo. Grazie Presidente. Le violazioni dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche degli Stati membri sono episodi che hanno messo a dura prova la sicurezza europea. Sono dei veri e propri test di resistenza politica e militare che mirano a misurarne la vulnerabilità e la capacità di reazione. Ed è per questo che serve una risposta unita e determinata, rafforzare la sorveglianza congiunta, sviluppare rapidamente la rete paneuropea di difesa aerea e dronica, migliorare la condivisione di dati e i meccanismi di allerta. La sicurezza dei nostri cieli, delle nostre infrastrutture, dei nostri mari significa garantire la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre economie. Questo però non significa armare l'Europa, ma costruire una cultura comune della difesa che vada oltre la dimensione militare, che unisca la diplomazia, l'industria, l'innovazione, oppure, rendiamoci conto, resteremo vulnerabili e dipendenti. Una difesa comune che non sostituisca la NATO, ma ne rafforzi il pilastro europeo, rendendo l'Alleanza Atlantica più solida e credibile. Alcide De Gasperi, più di 70 anni fa, aveva compreso che la pace e la sicurezza dell'Europa passano da una difesa comune. Oggi spetta a noi dare finalmente concretezza a quella visione, trasformandola in realtà. Thank you very much. The next speaker is Per Clausen. Når luftfart og kritisk infrastruktur i flere EU-lande er blevet forstyrret af uidentificerede droner og cyberangreb, så viser det én ting for mig. EU og mit eget land, Danmark, er ikke klar til at imødegå de reelle trusler, vi står overfor. Det er der flere grunde til. En af dem er, at man har været mere fokuseret på konkurrenceevne og deregulering og blind oprustning, end på at løse de reelle problemer. Europa står jo lige nu reelt over for 3 store trusler, som alle angriber vores sikkerhed. Det er klimakrisen, det er en voksende social ulighed og fattigdom, der underminerer vores sammenhængskraft, og så er det trusler og hybridangreb fra fremmede magter. Og er vi ærlige, så betyder det jo sidst ikke mindst truslen fra Rusland, men også USA, som jo truer Danmark og Grønland. Og her er det vigtigt at være klare. Den såkaldte dronemur lyder måske smart, men det er næppe løsning. Vi kan jo se, hvordan droner kan komme alle steder fra, og ikke respektere mure eller grænser. Løsningen er heller ikke at købe flere dyre amerikanske jagerfly og missiler. I stedet har vi behov for et styrket civilforsvar, styrket luftforsvar og beskyttelse af vores kritiske infrastruktur. Og for en gang for alle at stoppe den skyggeflåde, som med høj sandsynlighed bruges til at lancere en del af de droner, der har skabt os så mange problemer. Tak for. The next speaker is Tom Berendsen. Collega's, Rusland test systematisch de bescherming van onze kritieke infrastructuur. Maar ook van binnenuit is er een bedreiging. Vorige week werd ik gastvrij ontvangen in de havens van Gdynia en van Gdansk in Polen. Beide havens bevinden zich binnen 100 kilometer van de Russische grens met Kaliningrad. Er zijn dagelijks zorgen over GPS-jamming, de Russische schaduwvloot, de veiligheid op de Baltische Zee en onbekende drones. Maar er is meer. Een groot deel van de haven van Gdynia, een haven van cruciaal belang voor de aanvoer van militair materieel richting de oostflank van Europa, is in handen van Hutchinson, een bedrijf onder controle van China. En deze haven staat niet op zichzelf, want de Chinese invloed is groot in tal van belangrijke Europese havens. En daarom, commissaris, is de aangekondigde Europese havenstrategie van groot belang. Die moet ervoor zorgen dat we de sleutels van onze havens, de poorten naar Europa, terugkrijgen en daarmee onze kritieke infrastructuur weer gaan beschermen. Dank u wel. The next speaker is Tonino Pizzula. Thank you, Madam Chair, Mr. Commissioner, Minister, colleagues.
I strongly condemn recent Russian provocations that serve only to steer divisions and test our capabilities. I have full understanding for all our member states affected. I also believe that these innovative methods of provocations are a tool used in the same way as disinformation started through social media some 10 years ago. However, these incidents are also a sign of times too, times in which we, as the EU, need to stand together, being aware of our differences, but primarily taking into account many issues and aspects that keep us together. Colleagues, we must not over-engage in these provocation games, but at the same time, we cannot stay idle and let them pull out their stunts. We have a commitment to our citizens to respond firmly and decisively. That's the only way Putin's regime can understand and respect our message. Thank you. The next speaker is Sebastian Tinkinen. Arvoisa puhemies, Venäjä käy järjestelmällistä hybridisotaa Eurooppaa vastaan. Informaatio-operaatioita, salamurhia, kyberiskuja, siirtolaisten välineellistämistä, kriittisen infrastruktuurin sabotaasia, elektronista sodankäyntiä ja GPS-häirintää. Tuoreet ilmatilaloukkaukset ovat jopa Venäjän mittapuulla poikkeuksellisen röyhkeitä. Venäläishävittäjien ilmatilaloukkaus Viroon oli syvyydeltään ja kestoltaan vakavin maan NATO-jäsenyyden aikana. Puolaan kohdistunut droonihyökkäys vaati sotilaallista väliintuloa. Droonihavainnot huolestuttavat myös muissa maissa. Kun Venäjä testaa rajojamme, ei ole varaa epäröintiin. Venäjä on hyökkäyssotaa käyvä terroristivaltio, joka uskoo vain voimaa. Euroopan maiden tulee puolustaa rajojaan päättäväisesti. Vihollisen droonit ja hävittäjät on tarvittaessa ammuttava alas. Emmekä saa unohtaa, paras tae rauhalle Euroopassa on Ukrainan voitto. Kiitos. The next speaker is Petras Austrevicius. Madam Chair, Commissioner, Minister, colleagues. Europe cannot allow itself to become a testing ground for Russian hybrid attacks, drones and provocations that undermine our security and economy and spread fear and terror among our population. We must not surrender our democratic space to those who encroach upon it. We must act decisively and in unity. Let's recognize we are lagging far behind in developing reliable defenses against drones. We must make the most of Ukraine's experience and establish an anti-drone system through joint coordinated action now. We should not concern ourselves with questions about those drones are disrupting European airspace and endangering aviation. If these drones are not ours, we must treat them as hostile and immediately destroy. In order to effectively integrate drones and anti-drone technology into European security and defense, I call on European institutions to establish a regulatory framework that defines safety standards for civil aviation and critical infrastructure in the context of these new technologies. Thank you. The next speaker is Marta Cishwo. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Rosyjskie drony naruszają niebo Unii Europejskiej, Polski, także mojej Lubelszczyzny. To nie incydenty, to atak. Testują nasze systemy i jedność, a Europa nie może być celem ćwiczeń Kremla. Musimy działać razem natychmiast. Potrzebujemy europejskiej tarczy antydronowej, magazynów, efektywnej logistyki, inwestycji dual use, wspólnego dowodzenia i realnej obrony obywateli. Artykuł 42 musi wreszcie działać w praktyce, nie tylko na papierze. Zmarnowaliśmy już zbyt wiele czasu. Nie możemy czekać, aż kolejne drony spadną na nasze domy, szkoły czy szpitale. Rosyjski imperializm trzeba zatrzymać tu i teraz, natychmiast, z odwagą. Dlatego należy wykorzystać rosyjskie zamrożone aktywa. Dlatego należy wzmocnić europejski przemysł obronny, także poprzez zniesienie ETS-ów na produkcję stali, chemii przemysłowej w imię bezpieczeństwa 500 milionów obywateli Unii Europejskiej.
Dość czekania, trzeba działać. Panie komisarzu, o to proszę. The next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Frau Präsidentin. Llevamos horas debatiendo una amenaza real, creciente y reiterada, violación de nuestro espacio aéreo por drones rusos, en una guerra híbrida de Putin contra la Unión Europea y todo lo que la Unión representa. ¿Y qué lecciones surgen después de haber escuchado a la presidenta von der Leyen? La primera, la unidad, claro que sí. Y la segunda, una estrategia para construir un muro europeo antidrones y un escudo europeo de defensa aérea y espacial. Pero no basta con enunciarla. Desde luego, para que sea eficaz, no puede depender del incremento de 27 esfuerzos fragmentados, de 27 presupuestos nacionales. No, es un ejemplo de libro de la necesidad de apuntar a una integración de nuestras capacidades de ciberseguridad con tecnologías sofisticadas que detecten, derriben drones hasta disuadir a Putin. Pero además debe ser creíble y esto significa que no puede perjudicar lo que la Unión Europea realmente representa. La generación de inversiones y recursos requiere recursos propios e inversiones estratégicas de la propia Unión Europea y, por tanto, no puede perjudicar ni la política social, ni de cohesión, ni la solidaridad, ni tampoco, por supuesto, ese pilar social del que depende la dignidad del trabajo y la vivienda, que tanto preocupa a los europeos. Gracias, presidenta. Thank you very much. The next speaker is Ville Niinistö. Arvoisa puheenjohtaja, Venäjän kiihtyneet hybridioperaatiot ovat merkki muutoksesta. Venäjä on yhä epätoivoisempi. Se pyrkii yhä epätoivoisemmin hajottamaan meitä ja kykyämme toimia arvojemme puolesta. Vastatoimiemme on oltava määrätietoisia. Samalla kun torjumme hallitusti droonioperaatiot ja ilmatilaloukkaukset, on meidän varmistettava, että ne eivät vie meidän huomiota siltä, mitä Venäjä todella pelkää. Venäjän jäädytetyt varat on valjastettava käyttöön sotakorvauslainana Ukrainan hyväksi. Varjolaivasto on pysäytettävä vaatimalla joka alukselta riittävät vakuutukset Tanskan salmilla. Tukeamme Ukrainalle on kasvatettava niin taloudessa kuin asetoimituksissakin. Venäjän fossiilienergian tuonti on lopetettava kertaheitolla ja täyskiellolla. Se tarkoittaa yli 20 miljardin euron vuositulojen menetystä Venäjälle. Samalla Venäjän vastaisia pakotteita maailmalla on kiristettävä laajalla yhteistyöllä. Venäjän uhka siis torjutaan määrätietoisella toiminnalla ja olennaista on se, että aloite pidetään meille. The next speaker is Esther Lakos. Thank you. Tisztelt kollégák! Az uniós tagállamok légterének közelmúltbeli megsértése és a kritikus infrastruktúránk elleni támadások nem elszigetelt incidensek. Egy tudatos, koordinált orosz kampány részei, amelynek célja Európa tesztelése és gyengítése. A dezinformációs kampányokkal együtt annak a hibrid stratégiának a részei, amely biztonságunk, egységünk és demokráciánk megingatására irányul. Ez a kampány már nem rejtőzik az árnyékban. Amikor Putyin elnök nyilvánosan kijelentette, hogy a magyarok szerinte csak Orbán alatt maradhatnak magyarok, felfedte Moszkva valódi stratégiáját, az identitás kérdésével akarják megosztani az embereket. Ez már nem diplomácia, hanem nyílt külföldi beavatkozás. Azzal fenyegette a magyarokat, hogy dönteniük kell magyarságuk és európai jövőjük között. Válaszunknak ugyanolyan összehangoltnak kell lennie, mint magának a fenyegetésnek. Meg kell erősítenünk a kollektív védelmünket, például a keleti pajzsal, és ellenállóvá kell tenni a társadalmat a hibrid támadásokkal szemben, intézményétől kezdve a médián át egészen a polgárokig. Csak egységben és eltökéltséggel védhetjük meg nem csak határainkat és rendszereinket, hanem azokat a demokratikus értékeket is, amely identitásunk alapját képezik. Mrs. Lakos, there is a blue card from Mr. András Laszlo. Do you accept it? Yes, please. Képviselő asszony, a jobboldali és a baloldali sajtó is már megint arról cikkezik, hogy újból kiszivárogtak Tisza támogatók adatai. Szeretném megkérdezni, meg tudja erősíteni, hogy tényleg Tiszás támogatók adatai szivárogtak ki, másrészt pedig, hogy mégis kikkel fejlesztik a szoftvereiket, adatbázisaikat, és hol tárolják magyar állampolgároknak az adatait. Köszönöm.
Mikrofon. Képviselő, örültem volna, hogyha a hibrid támadásokról fog kérdezni, és arról, hogy Magyarországon a magyar kormány hogyan lett egyre inkább orosz barát, hogy szolgáltatta ki például az energiainfrastruktúránkat egyre inkább az orosz érdekeknek. Ön volt az, aki nemrég a beszédében megemlítette, hogy az energia ellátás diversifikációjával... Please, Mr. Laszlo, the respect. You had your speaking time and she can give her answer. Thank you very much. You had the 30 seconds and now that other 30 seconds for the colleague. Emlékeztetni szeretném, hogy az önök kormánya, a magyar Orbán kormány volt az, aki 2021-től 24-ig 60%-ról 85%-ra emelte az orosz olajimportot. És hogyha ez az import növekedett, akkor önök miért nem diverzifikáltak? És a másik kérdésem pedig az, hogy ön azt mondta, Mrs. Lakos, also your 30 seconds are gone now, because in the catch the eye you have 30 seconds here and 30 seconds there. And please, Mr. Laszlo, respect the time. Now we come to the catch the eye, and our first speaker is Dariusz Joński. 1 minute. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, bardzo dziękuję za tę debatę, bo ona jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa całej Europy. Bo Rosja już nie tylko grozi, ale Rosja również atakuje dronami, cyberatakami i prowokacjami na nasze granice. I to nie są jednostkowe przypadki. To takie systemowe testowanie naszej odporności Europy i próba sprawdzenia, czy się cofniemy, czy będziemy razem. Dzisiaj Europa stoi przed wyborem: strach albo siła. My wybieramy siłę, wybieramy jedność i wybieramy obronę. Bo jeśli nie obronimy wschodniej granicy, to nie obronimy żadnej. Rosja prowokuje, a Europa musi odpowiedzieć twardo, razem i skutecznie. I dlatego też jako delegacja EPP proponujemy konkretne rozwiązania, a nie deklaracje. Realny wspólny system obrony przed dronami, ochronę portów, lotnisk, infrastruktury energetycznej, ale również tarcza wschód, która jest prawdziwa linia obrony Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. The next speaker under Catch the Eye is Vytenis Povilas Andriukaitis. Thank you so much. Dear Commissioner, we condemned in the strongest terms Putin's aggressions against Ukraine and military and hybrid provocations against the EU and its member states. European Commission proposed first the protection of sovereignty and critical infrastructure of the European Union and its member states. Second, creation of multi-layered anti-drone and air defense system. Third, coordination with NATO. And fourth, boost investment in security and defense union in a coordinated manner. I welcome those proposals. It's really very strong statement. But the report based on research carried out for the European Parliament Research Services shows that the cost of non-EU in defense spending estimated to range from 18 to 57 billion euro per year. And I ask you, Mr. Commissioner, to encourage member states to understand that we need to spend every euro and to act in coordinated manner. Don't allow member states to act separately because the cost will be very high, much higher. We need strongest and united response. Thank you, Commissioner. The next speaker is Arkadiusz Mularczyk. He's not there. Okay. Then we take Lubica Karawazova. In Slovak, thank you. Je evidentné, že Rusko chce narušiť bezpečnú leteckú dopravu v Európe, ale nielen to, chce narušiť aj životy miliónov Európanov. Podľa Medvedeva krátkozrakí Európania pocítili dopady vojny na vlastnej koži. Čo si to dovoľuje voči našim občanom? To vám nevadí, extrémisti, populisti? Bojíte sa Putina? Toto všetko sa navyše deje v čase, kedy sa ideme odstrihnúť ako Európska únia od ruského plynu a dodávok. Pretože Rusko nie je spoľahlivý partner. Nie je ani spoľahlivý dodávateľ. Naopak, je to agresor. Tak aký ďalší dôkaz potrebujeme? Je nepochopiteľné, že niektorí lídri, ale aj niektorí poslanci tohto parlamentu to stále nevidia a odmietajú pochopiť. Naša bezpečnosť a energetická bezpečnosť idú ruka v ruke.
To je ako keby vám sused pošliapaval kvety v záhrade, ale vy od neho budete naďalej kupovať to drevo na kúrenie. A to napriek tomu, že všetci susedia vám to drevo vedia predať. Pre niektorých je svet bez Ruska nepredstaviteľný. Ale ja verím v Európsku úniu a viem, že to zvládneme. Ďakujem. The next speaker is Jaume Asensio Dra. Presidenta, llevamos 4 horas hablando de cómo proteger el territorio europeo sobre las posibles amenazas de Rusia, pero ni un solo minuto sobre los ataques reales que se están produciendo sobre el territorio europeo contra ciudadanos europeos. Esta misma madrugada, un barco europeo de la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria ha sido atacada. Y eso, en derecho internacional, es territorio europeo. Con Rusia, los cielos blindados. Con Israel, cerramos los ojos y seguimos mandando armas que utilizan contra nuestros ciudadanos. Esto es un doble rasero. Y aquí ni una palabra de condena, ni tan siquiera se puede debatir sobre ello. Si hablamos de las amenazas que sufren los ciudadanos europeos en territorio europeo, hablemos de todas las amenazas, porque esta amenaza es real, ha sucedido esta madrugada y los tripulantes han sido secuestrados y seguramente serán torturados como pasó la semana pasada. Por favor, hablemos también de eso. The next speaker is Liudas Masilis. Thank you, President, Commissioner, colleagues. The recent violations of Europe's airspace and critical infrastructure are not accidents, and they are not mere provocations. They are deliberate acts of hostility. Russia is not intended to declare officially the war. The war simply is going on. We should try to avoid the fatal mistakes of the past. Today, history stands at our doorstep once again. War is raging on our continent, and the integrity of borders is no longer an abstract principle. Europe's response must be immediate, coordinated, and unmistakable. Our skies, our territory, and our seas are not negotiable. Every act of aggression must be met with firm political, economic, and, if necessary, military consequences. Thank you. The next speaker is Michal Dżerba. Panie komisarzu, sytuacja jest bardzo poważna i wiele wskazuje na to, że to wtargnięcie rosyjskich systemów bezzałogowych to dopiero początek scenariusza eskalacyjnego z dronami w roli głównej. Dlatego bardzo ważne jest to, o co zabiegamy wspólnie, budowa ściany dronowej, systemów zwalczania bezzałogowców. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że w realiach wojny dronowej mamy do czynienia również z wojną technologiczną. Musimy być gotowi w każdej chwili na ulepszenie, wzmocnienie skali również produkcji, ale nie ma co wyważać otwartych drzwi. Panie komisarzu, spójrzmy na Ukrainę, spójrzmy, jak budują systemy bojowych dronów przechwytujących. Mamy z kim współpracować, warto skorzystać z tych szans. Warto również połączyć to ze środkami finansowymi SAFE, z Defense Omnibus, ale również z tą jednością, którą zademonstrowaliście Państwo również w solidarności z moim krajem Polską. Dziękuję bardzo. The next speaker is Jean-Marc Jamet. Madame la ministre, monsieur le commissaire, Belgique, Pologne, Danemark, Roumanie, les incursions de drones dans l'espace aérien de l'Union européenne se multiplient. Ils montrent à ceux qui en doutaient que la menace russe ne s'arrête pas à l'Ukraine.
L'Europe, toute l'Europe est menacée. L'Europe doit répondre. Et je dois dire, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, que l'échec hier du 3e trilogue sur le programme des industries de défense européennes est pathétique. La vérité me doit dire que la responsabilité ne vient pas à la Commission. Les responsables, Madame la Ministre, ce sont les États membres qui refusent de mettre les moyens financiers sur la table. Nous sommes attaqués et quelle est la réponse proposée? 1,5 milliard d'euros. Autant dire rien ou presque rien. Les ennemis, nos ennemis se frotteront les mains si l'Europe de la défense n'est qu'un tigre de papier. Alors il est grand temps de changer de braquet. Avec mes collègues rapporteurs, nous avons ouvert toutes les pistes, comme puiser dans les 150 milliards de SAFE ou des moyens de la facilité pour la reprise post-Covid. Saisissez-les, Madame la Ministre, organisez sans délai un tour de table financier et revenez devant nous avec une ambition collective digne de ce nom. Je vous remercie. The next speaker is Elżbieta Katarzyna-Lukasz-Jędrzejewska. Pani Przewodnicząca, tym, co bardzo niepokoi, jest świadomość, jak wielu w Europie mamy pożytecznych idiotów Putina, którzy pomagają siać dezinformacje i fake news. I przerażające jest, że są politycy, także na tej sali, którzy cały czas uważają, że z Putinem można negocjować. Szanowni Państwo, Putin rozumie tylko język siły, o czym wielokrotnie na tej sali mówiliśmy. Naruszenie przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski, Estonii i innych krajów to nie są przypadki. To rosyjska prowokacja i test naszej europejskiej reakcji i solidarności. Putin testuje Europę, jak daleko może się posunąć. Dlatego nasza reakcja musi być zdecydowana. Potrzebujemy działań, a nie oświadczeń. Potrzebujemy inwestycji w tarcze obronne, systemy antyradarowe, a przede wszystkim wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego, zdjęcia z niego kajdanów, ograniczeń i przepisów, które niestety nie przystoją do dzisiejszych wyzwań, zagrożeń i oczekiwań. Dziękuję bardzo. Danke, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Wir haben heute in dieser Diskussion erlebt, nicht nur, dass Putin uns mit hybriden Krieg bedroht, sondern auch, dass er hier Freundschaft hat und Marionetten sitzen hat. Und zumindest zwei Parteien in diesem Haus, die österreichische FPÖ und die italienische Lega, haben einen Vertrag mit der Partei Putins und da steht unter anderem drinnen, die Jugend soll gemeinsam zur Stärkung der Freundschaft der jungen Generation im Geist von Patriotismus erzogen werden. Das heißt, der Putin, der seine Jugend in den Krieg zum Morden schickt und der die Ukrainerinnen und Ukrainer ermorden lässt, der soll gemeinsam mit FPÖ und der Lega die Jugend erziehen. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das sind die Leute, die hier in dem Parlament sitzen. Und wir wissen auch, Orban hat sich ausgeliefert. Es ist heute sehr viel von Einheit die Rede gewesen. Die sogenannten Patrioten sind Verräter. Wir in Europa müssen zusammenhalten, weil es gibt diese Bedrohung durch Putin. Wir wissen es jetzt auch, aber die Bedrohung ist nicht nur von außen, sondern sie ist auch von den Verrätern von innen. Dankeschön. Als nächster Redner, the next speaker is Matej Tunin. It's not there? Yes, I'm here. Ah, okay. In today's debate, we are seeing how Russia is mocking and deliberately provoking the EU. Putin is doing so because we are democracy and because he knows our rules of engagement. Russia knows that NATO aircraft carrying out air policing can only shut down Russian airplanes if NATO aircraft are attacked. So the Russians are exploiting our rules of engagement so that they can use their propaganda machine to portray Europe as ineffective and slow. If they want to attack the EU,
then they have made a strategic mistake. They have wasted the element of surprise. When the moment of truth comes, Europe will be better prepared for the Russian threats. The next speaker is Kostas Mavridis. Thank you, President. Here is a sample of wording from Madame von der Leyen's initial statement regarding the recent Russian drone incursion against our eastern borders. Quote, hybrid warfare, deliberate campaign against Europe. We want to respond with unity, with drone war and other actions. Unquote. We fully agree, united with actions to defend EU. However, hundreds and hundreds of air, naval and terrain violations are happening by Turkey against our borders in the Eastern Mediterranean. Right now, 2 Turkish armed drones are violating the Cyprus FIR, not to mention the continuing occupation of EU territory in Cyprus. The Commission is supposed to be the guardian of EU treaties and values and not to divide us by silence, double standards or hypocrisies. The next speaker is Christoph Breja. Dziękuję. Wysoki Parlamencie, to co dziś widzimy, to jest najlepszy przykład teorii Jeana Pierre Faya, który jako filozof francuski skonstruował teorię podkowy. Skrajna prawica, skrajna lewica dziś stoi po stronie Putina i historia się powtarza, bo wy stoicie dziś po stronie Putina, tak jak skrajności stały po stronie Lenina i Stalina w latach 20., 30., 40. Wtedy to skrajni ideolodzy, skrajni lewicowcy, intelektualiści bronili polityki Imperium Rosyjskiego. Dziś wchodzicie w buty skrajnych lewicowców, skrajna prawico. Spotykacie się w jednym, roznosicie w czasie wojny kłamstwa Putina i pamiętajmy, że rosyjska agresja zawsze opierała się na sile, ale też na propagandzie. I dziś wy jesteście roznosicielami pocisków Putina, fejków, kłamstw, botów, które niszczą naszą infosferę, nasze media społecznościowe. Bądźmy tego wszyscy świadomi. Nie róbcie tego, nie stójcie po stronie Imperium Rosyjskiego. The next speaker is Anna-Maja Henriksson. Fru talman! Det är alldeles klart att de kränkningar som Ryssland utsätter oss för i luften, på havet, på nätet är totalt oacceptabla. Och därför behöver medlemsländerna agera, därför behöver man verka tillsammans och EU måste också agera. Och därför är det också dags nu att ta i bruk de frysta ryska medlen för att stödja Ukraina. Ukrainas kamp varje dag är också vår kamp för frihet, för demokrati, för att människorna i Europa ska ha en framtid. Och av den här orsaken så önskar jag att kommissionen snabbt ska komma till beslut när det gäller en modell för att kunna använda de frysta ryska medlen. Sen behöver vi en drönarmur. Finlands 1340 kilometer långa gräns mot Ryssland är en del av Europas yttre och EUs yttre gräns. Vi behöver stärka hela vår östgräns och därmed också stärka hela Europa. The last speaker under Catch the Eye is Sean Kelly. How the narrative changes. A few months ago, we were all dancing to the tune of Donald Trump as he touted his peace initiative in Ukraine. Of course, Russia had no interest whatsoever in peace, as we have learned since. And also, of course, talking about peace,
in the middle of a war is like a football team talking about celebrations in the middle of a match. The best way to guarantee celebrations is to win the match. The best way to guarantee peace is to win the war. And in fairness to the Ukrainians, they're doing a damn good job at it. A 3-day war, in Putin's eyes, has extended to 3 years and a lot longer. He's lost 1,111,000 troops and is not making great progress, a kilometre here or a kilometre there. As regards the violations of our airspace, I have one observation. What would happen if we violated Russian or Belarusian airspace? There's our answer. You meet fire with fire. We've got to develop the firepower to so do. And Commissioner Kubilis is doing his best to build up our defences. We need to rally around and make sure it happens. Thank you very much. Now I pass the floor to our Commissioner, Andrius Kubilius. Madam Chair, Minister, dear colleagues, really it was a great debate, great important debate, because issues which we are discussing are really very crucial. Quite many of speakers were repeating very well-known truths. We are not at war, but not at peace either. What we need to recognize that perhaps it will continue for years to come, with provocations, disruptions, and sabotage acts. So we are really under attack. And we need to be ready for that, to defend and to deter in a united response, as this discussion is called. What we need to do is clear. Let's remember ancient Roman saying, if you want peace, prepare for the war. Another way, prepare for surrender. And if you want to have Putin-style peace. I would like to remind ourselves, it's Russia waged the war against Ukraine, not Ukraine attacked Russia. It's Russia started provocations against Poland, Baltic states, Copenhagen, and other countries in Europe. Not EU provokes Russia. In order to protect peace, we need to ramp up our material defense readiness, first of all, what we are doing, but also our institutional defense readiness and our political defense readiness. Either we are politically and practically preparing to deter Putin, or we are fighting each other. It's a choice for each of us. Russia's provocations are reckless, irresponsible, and dangerous, a threat to the people and peace of Europe. They must serve as a wake-up call. We need to act very practically and effectively. Drones are the future of war and the future of provocations. It's a pity that here was a need of recent provocations for us to wake up. And it appears that we are badly prepared for this future. At the moment, our defenses are really not ready to detect drones and to see and to track them when they are crossing our borders. In addition, shooting down a 10,000 euro drone with a €1 million missile is really not sustainable. And what we need to understand is that all of Europe is under threat. And I mean all of Europe. A Russian Geran 2 drone has a 2,500-kilometer range. And from Kaliningrad to Belarus, it can hit targets in Denmark, Sweden, Belgium, Netherlands, Germany, northern France, and Hungary. And it can reach even Brussels and Strasbourg. From container ships, drones can destroy targets all along the coast of Europe. The question is what needs to be done? There are a lot of things which we are doing and a lot of things which we need to do even more. But let me concentrate this time on drones and anti-drone capabilities. There is quite a broad agreement what we need to do. In the short run,
We need to develop capabilities to better detect, track, and identify drones with acoustic sensors, radars, satellites. In the longer run, capabilities to disarm or destroy drones with drone interceptors, electronic warfare, and mobile units. For the eastern flank countries, also there is a need of capabilities to use the drones to hit the targets on the ground if an enemy will try to invade the country. A tailored approach, but that is what is needed. Frontline states have different needs compared to other countries, including countries in the Mediterranean, but all need capabilities to detect and to destroy drones. And above all, what we need is cooperation, of course. Exchange data to track incursions across national borders. We have interoperable situational awareness to jointly identify targets and carry out operations. We will work hand in hand with NATO. We cannot do this without Ukraine. Ukraine's air defenses take down 70–80% of targets. Ukrainian drones chased the Russian fleet out of the Black Sea, brought the Russian advance to a standstill, and devastated the Russian strategic bomber fleet and oil refineries. In the development of the drone wall, special attention should be paid to Ukrainian experience. This experience shows that the key to an effective drone wall is not just technology as such, but the developed skills of integrated command and the creation of a comprehensive new warfare ecosystem. We must move quickly from ideas to actions. It is possible during the next year to build essential capabilities of the drone wall, and till 2030 we shall have possibilities to spend 2.5 trillion euros for different needs for our defense, and I hope that frozen assets will be used to strengthen Ukraine defense very soon. So there are financial means. I count on the support of this House to the ideas and to projects which we need to develop, and I'm ready to work very intensively with the Parliament in order to rapidly develop needed capabilities. Thanks a lot. Thank you very much, Commissioner. And now I pass the floor to the Minister for European Affairs, Marie-Pierre. President, honourable members and Commissioner. I think there has been worrying comments in this debate, but this is probably also the most positive and hopeful debate I participated in. And it might sound like a paradox, because yes, Russia's actions are part of a serious escalation, and Europe is in a crucial time. And let us be clear, Russia will not stop. And therefore, we need strong unity and strong response. And that is exactly why I get hopeful when listening to this debate today. It illustrates what is happening. Europe stands more together. When Danish citizens from the Patriots criticized Denmark from receiving assistance last week during our informal European Council meeting in Copenhagen, it is not a sign of weakness. Denmark received police assistance from Sweden and Norway and military assistance from Germany and France. It is a display of unity. And what is about to happen? Europe stands more together. We need to show solidarity and action, as several of you said. That is what we do. And I agree with the comments from several of you, not all, but the debate shows broad political support for a stronger Europe and a stronger response. Mr. Halicki from EPP was advocating for a stronger defense industry in Europe. Madame Garcia Perez from S&D said that Ukraine needs to win. Madame Ayer from Renew said that we must be powerful if we want to be free. And Madame Reinke from the Greens said that we need European strength. And I think all these comments and many more show that the EU is getting better prepared, that we stand more united, but we must
continue the course. We need to enhance our support for Ukraine to defend itself against Russia's war of aggression. And this requires state-of-the-art technology. And Ukraine is a key partner in this regard. We need to learn from their battlefield experience and foster close collaboration on defense industry with Ukraine, including on EU soil. At the same time, we must continue to maximize pressure on Russia. This requires urgently strengthening the restrictive measures against Russia and stepping up our outreach efforts to other countries. And last but not least, we need to ensure accountability for Russia's continued war of aggression in Ukraine. Russia's war crimes cannot be left unpunished. Thank you. Vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank auch allen Kollegen, die an dieser sehr wichtigen Debatte teilgenommen haben. Es waren sehr viele in der heutigen Debatte. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss der Aussprache wurden 6 Entschließungsanträge eingereicht. Die Aussprache ist hiermit geschlossen und die Abstimmung findet morgen statt. Die Sitzung ist nun kurz unterbrochen. Sie wird in wenigen Minuten mit der Ansprache von Jens Frederik Nielsen, dem Premierminister Grönlands, wieder aufgenommen. Vielen Dank.